If you want to create something worldwide presence, we are makers, doers, thinkers, and we're here to stay. Because we're here to dare. Bene, buonasera, benvenuti a questa 22esima edizione. I change in English just to inform you that for all the people that are not Italian speaking, please, you have the Bidu and the simultaneous translation available today and tomorrow, obviously, just outside of the plenary session. Thank you so much. Adesso devo tornare in italiano. Sorry, Wissam, sorry. Hablamos en español si quieres, sin problemas. Benvenuti per questa 22esima edizione che è molto ricca, molto intensa. Farei come dire, un esercizio che già, come avevamo già un po' perso da tempo e invece vogliamo recuperare subito. Quindi invito qui sul palco il sindaco del comune di Lucca, Mario Pardini. Grazie, buonasera a tutti, grazie Andrea, siamo veramente contenti come amministrazione intanto di essere qua con voi. No, non so perché avevamo perso questa tradizione onestamente e mi scuso perché io credo che tante persone che sono qua sono rimaste affascinate e rimangono affascinate da questa città splendida, da quello che trasmette, dall'energia, dall'entusiasmo, dalla capacità di attrarre le persone. C'è una ricetta, Sindaco? Però usiamo, come dire, non parliamo a livello istituzionale. No, non si parla di politica, si parla di fatti, si parla di concretezza. Ecco, vada di anche pancia. perché il pragmatismo totale che c'è ovviamente in questa sala, la politica a volte lo perde e poi si vede nella traduzione della disaffezione. Invece no, noi parliamo di una città appunto che vuole diventare sempre più internazionale, che ha bisogno di manifestazioni come queste. Siamo orgogliosi, ormai sono diversi anni che siete qua, 22 edizioni, le avete fatte almeno 6 o 7, forse 8 nella nostra città. È una città che investe tanto appunto sull'internalizzazione attraverso eventi che sono ovviamente molto collegati al vostro mondo. Io prima di fare il sindaco ho avuto l'onore di collaborare 10 anni con Lucca Comics and Games. La cito perché secondo me è un esempio di una manifestazione ormai di livello internazionale che un genius loci ha voluto che nella città di Lucca trovasse il suo contenitore ideale, quindi legare le bellezze del nostro patrimonio artistico, basta pensare alla sala, a questo complesso bellissimo dove siamo, mettendo insieme contenuti. I contenuti più moderni sono una città che vuole anche legarsi alla formazione, l'audiovisuale per noi veramente diciamo è un punto di partenza, un po' il DNA che ha dato la città, i Natali a Giacomo Puccini, Boccherini, le manifestazioni, Lucca Comics, Summer Festival, eventi internazionali fatti in una città comunque di 89.000 abitanti, manifestazioni B2B che sono fondamentali e fanno da collante fra manifestazioni, pubblico e imprese. Le amministrazioni devono essere sempre più vicine alle imprese, lo fanno in tanti modi, ma quello di essere, speriamo nei fatti anche sempre di più, vicini a una manifestazione come il FED, per noi è sicuramente una punta di orgoglio. Allora, vi anticipo che alla fine di questa edizione del forum annunceremo quello che sarà il format arricchito dal 2026. Prevediamo anche di fare, vi annuncio una primizia, un incontro con Mario Cipollini sulle mura andando in bici e quindi ci sarà anche questa opportunità. Io so che adesso lei fa un po' come dire tronfio dei successi di questa città. Mi preparate... Un po' di sano campanilismo toscano, sì, fatemelo avere, e quindi l'orgoglio della nostra città. La parola campanile in Toscana è una parola, come dire, sacra. Mi preparate il video dedicato a una protagonista che verrà a Lucca quest'anno, che è Jennifer Lopez. A parte che non oso pensare che cosa accadrà quella notte. A Lucca lei si farà un selfie con Jennifer Lopez?
No, il 21 luglio, siccome la data non l'ho vista, lo dico sì, io. ma questo 21 è il promo. luglio è molto importante. Vabbè. No, diciamo che comunque abbiamo fortunatamente un grande know-how di eventi. Storicamente, appunto, le due manifestazioni hanno fatto sì che le amministrazioni, volenti o nolenti, imparassero a convivere con una crescita, anche i nostri concittadini. Ormai, diciamo, sono pochi quelli che non vorrebbero simili manifestazioni nella nostra città. E quindi su questo, In ripeto, bocca al lupo. viva il lupo e grazie. Il Quindi, sindaco di Lucca, Mario Pardini. buon FED, 22esima edizione del FED a tutti. Grazie mille, grazie sindaco, grazie davvero di cuore. Allora, se mi preparate per cortesia la foto 00, voi mi ascolterete, come dire, con questi numeri per chiamare un po' questo ovviamente il sindaco di Lucca che ci ha appena salutato, la 00, per farvi vedere che saranno 2 giorni davvero molto interessanti. La parte ovviamente che sta alla vostra sinistra è la giornata di oggi. Domani una giornata molto intensa, anche perché alla fine la prima novità che vedete è che la cerimonia degli awards non è più inserita nella serata di gala, ma sarà domani. Ci sono davvero tantissime cose da fare. Se poi mi mandate invece quella di oggi, perché dobbiamo correre immediatamente, perché se non sbaglio abbiamo già 5 minuti di ritardo. Come vedete, tutta una serie tecnica davvero molto interessante che si conclude poi con la presenza del direttore generale per l'organizzazione dei servizi di digitalizzazione e comunicazione audiovisiva del governo di Spagna, Carla Redondo. Avremo una seconda parte che si concluderà con lo sport, la presenza del Milan, del Bologna e poi Sandro Sapatini, personaggio di spunta e tante altre belle cose. Di nuovo trasmetto, come dire, cambio regime, I change my language, just to welcome the first speakers this afternoon, Thomas Ben from Mainberg. Thomas, thank you so much for your presence. You have an amazing challenge in this sense, speaking, welcome, in Lucca. So, very tall, yeah, it's okay. I try to play basketball in my life. You play basketball? Yes, sir. Yes, yeah, for sure. Okay, I will try to do my best. You have 10 minutes to describe the Super Bowl and the spatial synchronization of the Super Bowl. Thank you. Thank you. Sorry. Okay, can everybody hear me? I think that use the mic directly. Okay. Okay. Yes. Okay. Yeah, hello everyone. So my name is Thomas Behn and I'm with Mainberg, and yeah, I want to take the chance to talk about the challenges of large-scale broadcast synchronization at the example of the Super Bowl, where our devices have successfully been used within the last couple of years. Okay, so just a quick overview over my talk. I will start giving an introduction on the Super Bowl itself and also on a company named Game Creek Video. Then a few words about ourselves. I will then talk about the requirements for synchronization at the Super Bowl and also about the challenges that arise during such a large-scale broadcast event and about the solution, the PTP Palace, that helped to master these challenges. And at the end of the talk, I will briefly talk about PTP monitoring as well. Yeah, just a few words about the Super Bowl, number 57, which took place in the State Farm Stadium in Glendale, Arizona, on February 12, 2023. The event was covered by Fox Sports for the 10th time, and they had 8 OB vans on hand for production from Game Creek Video. It was the first Super Bowl ever to be televised in 4K UHD, and it was also the most watched telecast by then, with 115.1 million viewers in average. Besides the 8 OB trucks, they had 32 kilometers of fiber and other cables, 94 cameras, including 2 sky cams and 13 pylon cameras, and also 29 field-level microphones in use. And also 35 analysts, commentators, and hosts were on the ground. As I said, Fox Sports got help from a company named Game Creek Video. Game Creek Video serves media networks and production companies with mobile production units.
So they have over 50 OB trucks, which they build together with major networks for special purposes. And they do all IP, all SDI, and also hybrid remote production, while most events today are hybrid. They are present at all kinds of televised events in the US, like the Super Bowl and also March Madness, the NBA playoffs, and so on. And together with a number of supplying companies like us, they built what they call the PTP Palace, which is a time and frequency reference for OB production. I will talk about that in detail later. But first, let me talk about Meinberg, which is the company I work for. We call ourselves the synchronization experts, as we sell professional time and frequency synchronization solutions. The company has been founded in 1979 in Bad Pyrmont in Germany, where we still have our headquarters and where we do develop, build, and test everything in-house. So we have our own hardware, software, firmware development, our own production facilities for PCBs and also mechanical parts like chassis and so on. And we also have our own test department for EMC tests, shock and vibration tests, climate chamber tests, and that side of thing. We offer two different series of network time servers. The LAN time IMS series, which is a very flexible, hot pluggable solution, and the more compact and cost-effective series, which is the MicroSync series, which comes in a number of pre-configured hardware configurations for different industries. And apart from that, we also have the PTP track count, which is a tool for comprehensive monitoring and debugging of PTP. Okay, so a few things about the requirements for synchronization at the Super Bowl. There were equipment from many different vendors has been used, and of course also a lot of existing equipment had to be reused. So there was a very high mix environment, while some of the ST2110 capable devices like cameras, vision mixers, but also audio mixing boards and closed captioning systems or intercom systems already required PTP, precision time protocol. A couple of other devices like audio video editing servers and also time of day clock displays like the one shown here required LTC or linear time code. Some network switches and control system servers also required rough time of day synchronization and didn't support PTP, so they needed NTP as well. And of course, for all the existing equipment, existing SDI broadcast equipment, they needed blackburst and tri-level sync as well. Yeah, so what were the actual challenges that Game Creek Video and Fox Sports faced at the Super Bowl? The first thing, as I said, was it was a very high mix environment, so a lot of different signals were required, and of course all of these had to provide the same time and same frequency. The second is the sheer amount of data. They had 8 OB vans on site, and only one OB van produces 24.5 petabytes of data in 24 hours. So while you keep your switches busy with transferring all that data, you need to make sure that timing protocols like NTP or PTP are handled with high priority and that the switches stay synchronized and keep providing a good time to the downstream clients. The third point is they had to follow dynamic workflows. They had to be able to integrate third-party vendor equipment on a per-day basis, while most OB provider deployments don't follow any standards, so that you can never be sure that different providers come with the same requirements. And the fourth, and from my point of view, the most important point is that they didn't have, or that they only had limited access to GPS. So some of the OB vans had to be parked underground, so they didn't have any GPS signal at all. And they also had no other ability to log to external references. And also, even if they had GPS, GPS can easily be jammed or spoofed, and you need to make sure that you are independent from GPS. So from my point of view, the most important requirement for synchronization of such an event is that you have a local and independent timing reference that is the reference for all systems on site. Only by doing that you can make sure that
if GPS is lost by whatever reason, and the time that you provide starts to drift, at least everything drifts in the same direction and keeps in sync to each other. Okay, the solution that Game Freak Video came up with is what they called the PTP Palace. It is a rack of synchronization equipment and is part of their truck series called Encore. And it consists of two Meinberg LANTime M3000 time servers. Both of them have a dual GPS receiver and also the capability to run as a PTP follower as an alternative to GPS. They also have a double oven HQ oscillator, which has a very good holdover performance of 4.5 microseconds per day. And they have 10 individually configurable PTP ports. Each of them can run in its own PTP profile and in its own PTP domain. In addition to that, there are two Arista switches running in transparent mode in a PRP configuration, two generators for test patterns and baseband signals, which are synchronizing via PTP to the M3000s, and one automatic changeover unit and one distribution amplifier, also for the baseband signals like blackburst and tri-level sync. The big advantages of this system are full redundancy is already built in. It serves legacy and IP signals. It has only one single oscillator, that is the reference for the whole system, and it serves independent PTP domains and profiles. So this PTP Palace, or more specifically the M3000 within the PTP Palace, was the only system on site that was synchronizing to GPS. All other systems, all other trucks also, no matter if they needed PTP or blackburst, synchronized to the PTP Palace and were then able to provide a good and stable time to all the equipment inside and outside the trucks. Okay, as announced, the last slide of my talk is about monitoring. We have a monitoring software which is named PTP TrackHound. This is also used in all PTP-enabled trucks from Game Freak Video. It is a software that captures, visualizes, and analyzes PTP network traffic. And they do that by setting up a mirroring port on the transparent clocks. It's available for free from ptptrackhound.com, so please feel free to download and check it out. And with that, I'm coming to an end. Thank you very much for your attention. If you want to see PTP TrackHound in action or also talk about our time server solutions, we are here at the booth of Synchron Systemi, so thank you very much. Thank you so much, Thomas, for your speech. Thank you so much. Here. And please visit the Synchron Systemi and Meinberg space right here. Now it's time to pass to Broadpeak. Olivier, welcome. In Lucca with Go Shoppable. The future of advertising is interactive. You have 10 minutes. Welcome again. Bienvenue. And here you have your remote control. Please, 10 minutes. Hello, everyone. Thank you very much for the invitation. First time in this. Whoops. Let me go back to the first slide. To the beginning, please. Yeah, first slide. Yep. Thank you very much. Thank you. You're welcome. This is the first? No. First, I don't know. Chuck. So. It's okay. We can. No. We'll just start. Could we have the presentation since? Okay. Thank you so much. So I just click on this one. Yes. So yeah, this afternoon we're going to talk about something we think is a real opportunity for content providers, broadcasters, and operators. And before I start, just want to introduce myself. My name is Olivier Carra. I'm with Broadpeak, taking care of solution marketing. And I thought I wanted to do a very quick poll. Who within this room has already engaged with an interactive or a shoppable ad on TV or on CTV? No one? Okay, so still something new, I guess, for most of us. So the idea, before I move forward, is just to introduce quickly the company. And should I take this one? Here we go.
Broadpeak, for those of you who do not know who we are, it's a 300 people company, and we specialize in streaming and ad technology. So altogether, if you take basically all the companies who are using our tech, we have about 200 million end users who are watching TV or content using our technology for streaming and for monetization. And just to be a bit more concrete, these are examples of broadcasters, operators, and content providers who are using our ad tech technology for monetizing their content and their streaming services. So just to explain, they are using our tech for completely different use cases, either addressable TV, sometimes nonlinear TV, but this is where we see growing momentum, I would say. Okay, so if we want to look at the market trends, I wanted to pick one analyst report, and as you can see in the monetization ecosystem, there is at the root, I would say, of the pyramid, we always have to look at the advertisers, because at the end of the day, they are the ones investing the money with their ad budget. And as you can see here on this slide, something which is going to be essential for them this year is going to be shoppable ads. And this may seem new or future, but as a matter of fact, there are companies who are already doing it, who have been doing it for many years. If you look at Google, YouTube on TV, the brand extension feature that allows you viewers to shop on TV has been around since 2021. So it's not completely new, but I would say for the vast majority of us, it is still new. So in general, if you move to a monetization ecosystem, you have to make a number of decisions. You see here the main decisions that you need to think about, including, what content you're going to monetize, what type of inventory you're going to sell, how you're going to sell it, and that kind of things. And usually, it's pretty straightforward. On TV, you always deal, till to date, with what we call linear inventory, which is pre-roll and mid-roll, that everybody knows for addressable TV or for VOD. But as you can see now, there is a new component that you need to think about, and this is interactivity. And this can be a game changer in terms of value and growth for ad revenue. One of the reasons why it's so important is that in the advertising world, there is no evidence that someone has watched an ad. When you send impressions, there is no proof that someone has actually seen the ad on the TV. And when you start getting into that kind of interactive use cases, for the first time, you have a proof that someone is interested into the branded product. And this is a game changer. The value of the ad, when it starts to be played with an interaction level, is completely different. So we're talking about interactive TV ads, but if we want to drill down a bit closer, we need to see, what type of use case we're talking about. And I thought I would start with this kind of representation, where you see at the top the different ad unit formats that are interactive, non-interactive, linear, non-linear. I would say this is, in 99% of the cases, what the ads that you're watching on TV fall into the linear category with the pre-roll and mid-rolls. This, what I would say, represents 99% of the inventory being sold. But you see here, if you want to go into the shoppable ad direction, we need to go into the interactive use cases. And then we can see a full set of applications. You can think about voting, you can think about betting, surveys, but the ones we're interested into is really the shoppable one. And then you can see here different types. So for instance, microsites are really custom-based, and this is, when you talk about customization, it means that it's hard to scale. Clickable display ads are, for instance, the ones that you can think about when you have banner ads. But the ones that we were interested into is really the standard ad use cases that we need to make shoppable in some way. So how do we make standard ads shoppable? And that's the purpose of the next slide, is that you need to look at the low-hanging fruits. So today, everybody is selling, I would say, linear ad unit formats with pre-roll and mid-roll, in most cases. And the idea is to transform this inventory
into a shoppable ad inventory. And you can see here, there are a few things that you need to basically take care of to make them shoppable. This is the default ad that you watch on TV, and the shoppable ad is very close, but there are a few changes that you need to think about to tell the end user that this is a shoppable ad. It needs to be very obvious, it needs to be explicit, that the user, you, can interact with that kind of ad. So, what are these transformations? Well, first of all, you need basically to add a kind of logo or a kind of message to tell the user that this is an ad that they can click on with their remote control. And the idea here is to squeeze, I would say, the footprint a little bit so that they can really engage. And you see here that there is just enough space so that you can display a message to click on your remote control and get the message sent. And in this case, the message sent is sent to a companion device. A smartphone is the most convenient way to get a message, but it could be sent to any device. This is probably the most modern way of watching TV, basically interacting with the smartphone and watching TV at the same time. But it could be an email, it can be a text message, it can be a notification in an app. All these channels work in the same exact way. The only thing you need to pay attention to is really to avoid overlapping anything on the ad itself, as there are some mandatory statements that you have to be careful with from time to time. But this is basically the idea, is to click on the remote control and get the message on your smartphone, which basically lets you keep watching the content on the TV and start interacting with the branded product on your smartphone at the same time. So that's the idea that we have to make the user experience as seamless and as smooth as possible. So if you look in terms of ecosystem, the digital advertising ecosystem is still a bit, I would say, fragmented. It's still a bit complex. And if you're familiar with that kind of ecosystem, you will recognize the most typical, I would say, components and players in this ecosystem: the video pipeline, the demand side, the supply side. But there is one component which is unique to that kind of use case, is the CRM, because someone needs to send those notifications to the end users, whether it's a text message, whether it's an email, whether it's a notification in an app. This is really the key component which is new and which is going to be mandatory in that kind of use case, and basically notify the end user where to go if he's interested into this branded product. So that's how basically the loop is being closed between, I would say, the back end and the end user devices. So in the beginning, I basically mentioned that there is something very important in terms of inventory value. And what I'm talking specifically about is those click events. Whenever you click on your remote control, this basically is going to multiply the value of the ad impression by X times, because this is an evidence, this is a proof that someone is interested in the product that is being advertised on TV at that specific moment. And by the way, there are two types of user engagements that can happen. You can click OK on your remote control as a first stage, but then you can also click OK on the notification you get on your smartphone when you get that first message. So those two events are extremely important. And whenever you're able to send that back to the advertisers, this is basically going to be how you can scale your ad revenue. These are the proofs, the evidence that you can basically start making more money and sell your inventory at a much higher price point. I think I have one more slide to conclude. So today, I would say the traditional TV advertisers are basically enabling the ad revenue through broadcasters and operators. If those TV publishers want to grow their ad revenue, they need to get, I would say, the investment from the small, medium businesses and enterprises, and this is how basically clickable ads and shoppable ads can help them to grow their revenue. It's being used on a different model. It's called performance advertising, and this is how you can basically grow the business on the traditional TV distribution formats. Thank you very much. Thank you, Olivier. Thank you so much. Very interesting topic.
Even because, as you know, the monetization is important for the broadcasters and the evolution of the new product. Thank you so much for your presence. And obviously the invitation to visit the CVA stand here in the FED 2025. And now the first roundtable with distinguished speakers coming from several regions in the world. Diana Arsene from Chiron, Laurent Boldrini from Alpha Networks, Nir Gilad that represent Immergo, Andrea Lugoboni Harmonic, and Thierry Turcot, the Dailymotion Pro. An applause for our special guests. So you know the engage of the. It seems that it's a party. Yeah. As you know, the engage of this round table, because as the old FED 2025, nothing is prepared before. It's terrible that I receive a lot of emails from Dailymotion to say, give me all the questions that you need for Thierry, because we are in panic. Even near Candelaria sent me several emails about this. So could I ask to you to give me 2 words that represent your company? Diana, 2. 2 words only. Yes. First of all, hello everyone. Yes, coming from the heart, in my opinion, is not industrial commercial question in this sense. No, absolutely. So 2 words to define my company. To represent Chiron, what is 2 words? Graphics, live production, and post-production. So Okay. that's a little bit more than 2 words, I'm sorry. And why shortly? I'm sorry? Why shortly you choose this kind of words? Because that's really the identity of the company, and we really are one of the leaders in this market, and we want to maintain that position. Near 2 words to represent Immergo, because you have a special challenge to come in Europe and to be a conqueror of the media markets, the audio. I think 2 words are, we are helping the disruptive revolution words, that is no? happening right now in the TV industry. Okay. So disruptive technology, that's the 2 words. Benvenuto, Thierry. 2 words for you. Seamless streaming on all screen, and audience engagement with social behavior. And the reason? Because we note new consumption in terms of audience engagement in the vertical format and also on all kind of screen. Okay, I represent Andrea and Laurent because they are distinguished speakers since the Napoleon was here in last century, I guess. Is real, Laurent? 2 words to represent Harmonic in your opinion, Andrea? The audio, please. Yes. No. Sorry. Okay. Hi everyone. Play out to delivery for us, streaming, sports streaming, and last word, monetization. This is important for all, I guess. Huh? Yeah, just to invest and to be back the money that you invest in solution and innovation, I guess. Why are you smiling, Thierry? Why are you smiling? About the monetization. This is the real needs that's coming from the media industry, I guess. About the monetization, we need to talk about contextual targeting. That is something that is really important now for Dailymotion. But maybe it's a subject that we need to answer to the W question. So where, when, who is watching, where is watching, and when is watching. Laurent, it's your turn. So, yes. 2 words to represent Alpha Networks. Hi everyone, buongiorno a tutti. Alpha Networks, we build and provide a full end-to-end OTT platform for broadcaster, content owner, content provider, including the full range and the monetization. And yes, monetization is the pain point for everyone, because the first thing is you see a platform as a cost. It's not as a cost, you need to think is as an investment to earn money in a short term. So, you realize why we organize a roundtable? No. Oh, yes. just to make a point on the situation, real situation right now. So,
you need to tell us what is the challenge now with your clients, with your partners, with the needs coming from the industry, and please don't wait that the presenter tell you to give your opinion and your comment. And I invite our special team, when you transmit the video, when I call you the video with no audio, just to have some example that coming from your company. So what is now at day 5 of June, the most important challenge that you receive from your partners, clients, markets? Who starts? Nir. I think most of our clients are feeling right now that there is a revolution in the TV industry. If I can compare it to another revolution that started, I don't know, 20 years ago in the mobile industry, until 2005, as a consumer, you had a stupid phone and all your mobile content was consumed or controlled by your mobile operator. So if you were a T-Mobile or a Vodafone consumer, you got all your mobile content through there until Apple came, built a smartphone with an operating system inside and actually turn over the entire industry. In 3 years, they turned it into a multi-billion-dollar industry, and they took over the walled garden from the mobile operator. Now everyone can create mobile content. Same revolution is happening right now in the last few years in the TV industry. Until 4 years ago, if you buy a TV set of Sony or LG or Samsung, it was a stupid device, and you needed to connect to an operator. You need to connect to a cable operator, a satellite, an IPTV operator to decide what content you will consume. Nowadays, it's changing. Samsung invented the smart TV, followed by LG, by Hisense, by Android TV, and now they took over from the cable and satellite operator. They control the content, and they are continue to change the industry. Every operator, every broadcaster, every single small channel from anywhere in the world can go direct to consumer without any intermediates, and I think that's the main challenge during those. Are you agree with days. this position of Nir? Yeah, totally. On Dailymotion, we know that all the media company, publisher, broadcaster are losing ground. In terms of content, because the content is off-site, more and more off-site. Also, they lose all the data that is coming from this content. So to come back to what Nir said, they need to keep back the ownership of this content. Could you show the file number 8, just to have some numbers and just to describe the situation, so we are able to discuss about this? And if you agree, I will go in the audience for the first time and look at just to take some question coming from the audience, because it's quite interesting. This is your numbers. It could be? Yeah, correct. For this reason, you smile. Yeah. So what means this kind of picture and amount of countries, videos, and services? Yeah, so just to explain a little bit, as you know, Dailymotion is offering an end-to-end solution that is covering all the video process, from the upload to the delivery to the monetization. So as you can see, you have some famous newspapers that are using Dailymotion, the video player of Dailymotion, and the hosting service of Dailymotion. One name can be Le Monde, another can be Marca. Yeah, it seems that we have the solution to the question about the Pope. Sorry? It seems that we have the solution about the question, how does the conclave pick the new Pope? I think yes. It's done. You can see also some things about Gazzetta dello Sport. I'm for Inter Milan, so it's a really hard moment for me to talk about. But as you can see, there is all the best newspapers that are using Dailymotion, and one of the ask. But it's quite curious that you are sad, because the Champions League winner is the Paris Saint-Germain. I know. So? I was in Paris. It was really hard. Come on.
And by the way, yeah, so to come back to the first question, the idea is to keep the content to the publisher and allow them to monetize with a unique solution end-to-end. So the slide number 3, just to describe from the word coming from Dailymotion Pro and the experience that I think is interesting, even because, for example, Corriere della Serie, alla Repubblica use your services. This is the word coming from Chiron. That means, Diana? That means storytelling creation, and I actually agree with what my colleague right here was saying. The broadcasters are not mostly the leaders on the content that they're getting from the actual producers on the fields, like the leagues, the championships, and so on. But the broadcasters can definitely be the leaders of their own storytelling, and that's thanks to graphics tools like ours that we propose in Chiron. So having high-quality graphics for live data integration, sports graphic automations, easy-of-use tools that will allow the operators to do faster jobs and more efficiently, that it's in the power of the broadcasters. And that's a challenge that our broadcasters and the customers are looking for, and we are keen to believe that in Chiron we are helping them with that. It's stupid to say that quite all the words coming from the media are now looking for OTT, streaming, remote, SVOD, and so on, right? You are focused on one of the things that I believe is one of the very great proof of the better quality that you are able to deliver, that is live. Exactly. Live sports, live events, Exactly. concerts, something like that. In that, I guess that you can say something very, but it's curious, this It's absolutely true. attitude. Yeah, absolutely. We also do generate post-productions, but Yeah. mainly the most activity that our customers are using and generating with our tools is for live production, for news, sports, entertainment, even e-games. So that's mainly the main course that the broadcasters are looking for, definitely. Okay, it's time for Andrea, and so use the video of Harmonic number 7 with no audio when Andrea say your opinion about this. Yeah, sure. Basically, we see that our traditional customer base remains under a great pressure on cost optimization. We, as Harmonic, are working with all the possible tools, AI, machine learning, and with the cloud providers, for instance, to try to lower that. We see that there are new ways to approach this market. We see hybrid. That's it's a wide word, but hybrid approach seems now a lot of people went to cloud, then realized that there were some high cost, and then remaining on the cost base, they see that on the 24/7 channels, there is a need for appliance solutions. And then for the cloud proposition is for events. We were mentioning sports streaming and streaming companies in the sport area. We see that events are the new trend. So organizations, even traditional broadcasters, are working more and more with events. Of course, yes, the cloud helps the event-based. The other trend that we see is, to help our customers, we move to monetization. Yeah. What it means monetization for us, it means to find new ways to find revenues and generate incomes. Then I can give a couple of examples on how, for instance, we do on advertising, dynamic advertising, we do what we call in-stream advertising. So we try to give, I give the example of Formula One. Everybody in Formula One can see an L-shaped banner with some commercial. That commercial normally is done in broadcast level at play out. We now try to do that at targeted per audience with the OTT stream. So we can put an L-band shape banner whilst there is a penalty, so there is a moment of transition, and we can, through AI, trigger a monetization for the platform. Okay, we will be back for the the video number 5 of Alpha Networks, just to give your comment, and I go to the audience just because I see that there is a person that make a request to the mic for the question. Ciro Gaglione.
So, Laurent, it's your turn. Yes, so in Alpha Networks, yes, we use AI for a lot of things. So for the dynamic ad insertion, based on the content that the end user is also watching, based on the metadata, based on the profile. So with this, you increase a lot your CPM. For example, we've got some customer, 22 euro by CPM, so which is quite huge. For VOD, we are able to insert it directly in the live to replace the standard advertising that there is in the linear channel. And for this, we work with Broadpeak, as you saw before, so we work with the expert on this. But not only for the advertising and the monetization, the trend on the market also is the user experience. 30% of the people spend time in searching their own content in the platform, and it's a waste of time because I'm here, I would like to find my right thing to see, to watch. And we have dedicated tools that they show you the right content about your habits, what you are used to watch, or about what you feel inside your registration account. Now the content is going to you. It's the platform, it's customized for you, it's customized for the prospect, it's customized also based on the area, because in France we see the people used to watch something, in Italy another thing, in another continent it's another thing. So also to personalize when you enter for the first time the first page of your apps, based also on their devices. Okay. So it's very personalized and tailored experience, which is the goal for now, and also pushing now on OTT platform. It's not only video, it's also audio. We have a lot of requests to stream radio, to stream podcast, and to give information for the people. Okay. And also content, editorial content, which is a key point, an important point to add inside an OTT platform. Okay, special guest, do you accept questions from the audience? We do. Yes, with pleasure, and also to share on our booth. Yeah. It's quite interesting to engage the audience, even just to understand. Ciro Gaglione, coming from Kebola, you know, is a very, stand up, please, Ciro. Ciro, a question about the application of artificial intelligence to the guys. Very brief answer. I don't know. I think that I can ask to Dailymotion Thierry, which is the new generation of the application for the new business and monetization. Okay. Hello, Giro. If I understand, are you talking about clipping and stuff like that? Okay. So in Dailymotion, it's something that's really important, the clipping. We are, thanks also to our allies, building a solution that help us to provide clipping from live content. For example, a match, and you can have some highlights from this match. This is the example. Thanks to this, we are also talking about starting from 60 to 9, moving to 960. I mean, from horizontal to vertical format. This is something that is really important. We know that is increased engagement and decrease bounce rate. We did some tests with Quotidiano Nazionale, some example in Italy, but by the way, the clipping is something that for us it's really important. If I could ask a short answer just to have more question and to be able to reply to all services. Paul Boyaski, welcome in Lucca. You have a question, a curiosity about this roundtable? I do. Thank you for having me. Laurent, you mentioned you get profile information to target ads. Yes. What exactly information from the profile you get? So it's very easy. So inside the platform, and also we are able to generate meta tagging according to the content, and according to the profilation of the end customer. We have a lot of figure and data. We transfer it directly to the ad server,
and we can give you, based on your habits and what are you watching, the right advertising, and you select what do you want to do to insert, if it is a pre-roll, a middle roll, also for the live. Okay, thank you so much. Fabio Graglia, right way. So, you know that the audience are engaging when decided to make questions for the speakers. Hi. More than a question, I have a doubt I would like to share with you. We see a lot of channels growing offering of live channels, VOD content. My doubt is, could all this become a problem regarding prominence of the single offer? What are your ideas? Diana? Well, or Andrea or Nir? Maybe Nir, you can start. Go ahead. No, go ahead. So I think if you are a local TV station from anywhere in Italy, and you got used to broadcast your content with a linear channel to, I don't know, a few 100,000 people around you, suddenly with new technology you have the option to break those boundaries, to take your content everywhere around Italy, direct to consumer. You can take your content everywhere around the world. Not only a linear channel, but you can take all your back catalog of, I don't know, hundreds of programs that you produced during the years and put them on demand on your own VOD system, on your own OTT streaming technology. And I think that's a groundbreaking something that's happening right now. Thank you, Nir. José, muy buenas tardes. Bienvenido. Your question. Thank you. I was curious about whether any of you make IA-based scene selection for ad insertion and sentiment analysis. Yeah, maybe I can take that and go back to what I was trying to explain. So we at Harmonic see the monetization part very important for our customers. We see this is a market that is growing. We see that there is an interest of new form of advertising. I take, for instance, some second division or third division sport federations. It's not super important to be super precise as the Paris Saint-Germain Champions League final, and therefore their AI can play a big role, at least in this initial phase, where AI may be through machine learning is still not fully precise, but can help monetizing content that otherwise would not be monetized adequately for the standards of today. Broadcasters and federations, everyone needs to find new ways to monetize. I have Luciano Consigli right here from Sky Italia. Stand up. And you have a question about this change and innovation in the media industry, Luciano, because you realize a very great quality in production as a Sky Italia. Yes, it's very interesting. Also the comment from Nir regarding the local television. I think is a great opportunity for the local broadcaster to expand the market. I think probably it's not yet mature, but should be an interesting opportunity, yes. Okay, the question is mature or not? Thank you. Thank you, Luciano. Welcome. Can you repeat the question, Andrea, please? Okay. Luciano. I'm sorry. Is more than a question, is a comment? Yes, is mature or is not mature the market to expand the distribution on the OTT regarding the local television? You understand? Very briefly, I think, I can answer that because probably Sky is carrying a lot of local channels, but also a lot of international channels. But then they can only pick few of them, and they can only get a very small window to each one of them. But there is now an ability to each one of those regional local broadcaster or any content aggregator to get a much wider window and monetize it, of course, either by
advertising or by any way of SVOD, TVOD, or any monetization. Okay, we have 3 minutes to close, Thierry, because you have the microphone. So you are waiting to say something? No, at all. Yeah. So you are interested to distribute local station, or obviously? Yeah, about local, one of... This local is quite ambitious word in this sense, because... I'm talking about local, for example, news, local newspaper, okay, or local content. One of the most challenge for the local newspaper is to fill the infilled inventory. So, for example, what is not sold. So that's why also the distribution of this local content to a general media company can be really important to target all this kind of content. For example, if you need to push your content in a newspaper, a national newspaper, it is one way to cover this infilled inventory. Okay. Laura? Yes, I would like to add just something to share a use case that we have regarding local advertising for local things. We have a customer in a French overseas area, so it's very outside of the France. On the platform, the people, they are going to see dedicated and local advertising, very targeted based on where they are based. Diana, the importance of the graphic, 50 seconds. Yeah, so I would say that outside the advertisement, for us, the challenge is really to help our customers to do more with less. That is really a challenge for our broadcasters, and especially for an OTT broadcasting, which is really a remote platform that our broadcasters dedicate to third events, to second events, or to small entertainment productions. They are really looking to have that monetizing on not deploying with the high quality broadcasting tools and systems, right? Okay. In order to save some money, in order to save some costs on the operators and so on. So we really see the impact of AI in order to facilitate, to accelerate the process of operation, to allow to the creative departments to improve their storytellings and to have a better efficiency as well. So that would be my conclusion. So take advantage of the meeting, networking, and the gala dinner tonight just to meet Andrea Lugoboni from Harmonic, a very special friend of us, Laurent Boldrini, Alpha Networks, Diana Arsène by Chiron, amazing professional, a great energy coming from Diana, amazing, really amazing. I don't want to ask you why you have this kind of energy and enthusiasm. So I try to keep something from you. Nir Gilad from Immergo and Thierry Turcot from Dailymotion. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you for your time. Thank you. Grazie a voi. Thank you. Cedric, is your time just to have a very ambitious title, how to distribute your content, and we're discussing about content. Welcome, Lucca. You represent Sina Media. You have 10 minutes for your presentation. Your time. Buongiorno. Let me check if it's working. It's working. So I'm Cedric. I'm from Sina Media. I'm based in Paris. I don't know if you know Paris Saint-Germain or PSG. I hope I catch your attention now. So we'll talk about how to distribute your contents to your affiliates. It's about B2B distribution, about live content, using open internet and the AWS network backbone in a very reliable way with almost no defects. Just few words on Sina Media. Sina Media is about 2,500 people with 3 different BUs. I'm part of the video network BU. So the video network BU deals about the data plane. So it's about ingesting contents, processing content, encoding, transcoding, packaging for OTT, and delivering content to satellite, to IP network, to CDN, and so on and so on. So we have a huge amount of customers. In Italy, we are working with Telecom Italia, with Rai Way, and indirectly with DAZN,
and also the Ligua. So before entering the details, where should I? Yeah, no. Yeah, before entering the details of Cortex Link, which is a solution to distribute your contents, just a few words on where we stand in terms of the service. So historically, all solutions were deployed hardware-based, so it's very reliable, it's very cost-effective, it's easy to operate for your teams, and there is a support base basically on RMA since it was a hardware-based solution. It was managed by the customer. Then slowly we evolved into virtualized software, which is the main solution deployed nowadays based on software. So with faster evolution, feature rich. You can add some more feature into your software by upgrading your software on your servers, etc. This is where we stand mainly now. We are slowly moving into the cloud with two different kind of solution: a single tenant solution, so the one on the in violet. I don't know how to say in English anyway. It's violet in the cloud. So it's single tenant. It's dedicated for one customer, one solution. It enables faster time to market, faster innovation, but the state of the art is really the last one, the one on the right-hand side for me, which is called multi-tenant self-service software as a service. So basically, it's sharing resources between all the tenants, all the customers, and it enabled the fastest innovation, the fastest deployment. It's in minutes instead of weeks or months, and it's obviously cost optimized since they are sharing resources. So this multi-tenant self-service solution is used by Cortex Link. So let's talk now about Cortex Link. Yeah. So what is Cortex Link? Cortex Link, it's a service that runs on the cloud, which enables you to do some B2B distribution of your live content. It's highly reliable. Our SLA guarantee that it's 5.9 reliability, so 99.999% of availability. In terms of downtime, it's about 5 minutes per year, not more, which are guaranteed. Just a sensitive information to share with you. I keep on you to keep the secret. We worked with the Olympic channels for the last Olympic game, the last summer in Paris. Cortex Links was used with absolutely no downtime. So it's very reliable and it's very easy to use. It's also a way to differentiate or to add an optional way of distributing your content instead of the satellite, which is the current approach now to distribute your content all over the world. It's an option. It can be also a replacement to this use case. So instead of delivering it to a satellite, you deliver it using internet. Why does it matter? Because then you only pay for what you distribute. You don't have to manage and to plan your distribution months before you want to do it. You don't have to rent for a satellite bandwidth for 10 years. You don't have to pay even if you are not using your distribution service. It can be used for event-based model for 24/7, and it will only cost what you are using. So no overhead of bandwidth. You pay for your bandwidth that you want to distribute. The last point, it's managed with a modern and easy-to-use web UI. Why does it matter? Because for you only focus on what is important for your operations, and you don't take care about the infrastructure which is behind and the way to build your solution. It's made for you.
So basically, you can distribute your content from Europe all over the world using public internet. So, in 5 points, what is Cortex Link? It's a video delivery service made for live, made to distribute content to your affiliates. It's not direct to consumer. It's really business to business. It's fast and dynamic because it's in a few clicks you're able to deploy and configure your service. It's reliable, as I have explained, so it's 5.9 availability guaranteed in our SLA. So when you subscribe to the service, we can have penalties if we are below or up or more than 5 minutes, this 5.9 availability. It's secured, of course, the content are scrambled during their transport all over the world. It's low latency, so from, let's say, Europe to Australia, the latency will be not more than 2 seconds. So if you compare that to a satellite distribution, it's even better than satellite because of the multiple hops you have to do to distribute your content. There is a bunch of analytics that's coming with the software, and it's easy to monitor the service and see where are the pain points, for instance, if it's on the receiver side, if it's on the sender side, etc., etc. It's a frictionless video processing. When you need to address a different market or a different continent, sometimes you need to convert your 50 frames per second in Europe to 60 frames per second in the US, for instance. We use some motion compensation, so there is absolutely no compromise when delivering your services. You can also do the transcoding from UHD to HD, from HD to SD. You can also lower the bitrate. We use the DCM technology for that inside the cloud, and it's completely managed and deployed for you. Just as an example, what's inside Cortex Link. So there is this self-service portal. It's public and generally available. The website address is cortex.io. That's it. You can go right now. It's deployed. It's in production. It's proved. There is some transcoding, analytics, encryption, scheduling if you want to do some event-based distribution. And we also manage the delivery network for you. So basically, you feed your content with some SRT gateway or ZXI. It can be VDCM, which is also a product we can offer for you. And you deliver that to your receivers, which can be MEGs from Cinemedia, or which can be any iVision, for instance, SRT receivers. Basically, that's what Cortex Link is doing. As an example, you want to distribute your content from London to Paris and Spain. So basically, we will build all the delivery network inside the AWS backbone. And if you want to deliver your stream to the US, we will add some transcoding because you need that to address the US market. So basically some frame rate conversion. Again, it's motion compensated. So there is absolutely no artifact when doing that. And if you want to transcode it before delivering it to Paris or Spain, there is you can do some transcoding with bitrate reduction. It's based on the VDCM, so the best quality on the market nowadays. One of my last slide, a very nice UI to manage your delivery. You see the world, you see your content and how you will feed your receivers. There is a bunch of API if you want to manage that via a control plane or a dedicated monitoring software. And it's done also for mobile in order to monitor that. Last one, if you have to, just to summarize what is Cortex Link, it's instantaneous link creation.
there's no need of infrastructure. We're taking it, we taking care of it for you. Ultra easy operations, and you only pay for what you use. Thank you. Thank you, Cedric. Thank you so much. Lorenzo Sei Denari di Small Picture. You have a special challenge in 10 minutes, the future of video integrity. Lorenzo. Hi. Slides? Use this one. No, the slides. The slides here? Okay. Okay. Okay, so hi, I'm Lorenzo Sei Denari. I'm a co-founder of Small Pixels, scientific advisor of the company. I'm also an associate professor of computer engineering and artificial intelligence at the University of Florence. As you know or may not know, Small Pixels is a company that leverages generative AI for a few tasks like bandwidth reduction, video compression, and video enhancement. We are a global company. We have customers all around the globe. And our use cases are broadcast entertainment, visual surveillance, and video conferencing. But today I'm going to talk to you about some more fun stuff. Because as a startup, we are committed to innovation. So we continuously study new ideas. We explore the frontier of research. So today we are going to see three possible results of generative AI applied to video processing problems and media integrity in the end. But what is generative AI? So this is a very synthetic description of what we're talking about. So you have an image, you add noise to it, at some point the image disappears. So generative AI is the exact opposite direction. So when we do super resolution, we use this noise transformed into some missing detail to get you the high quality frame you would like to see. So how can we use this, for example, to perform a fully generative codec? So you must know that nowadays, these modern diffusion models are able to interpolate a lot of frames in between of existing videos. But if you look at this problem from a different angle, you may see that it is clearly a way of compressing videos in time. So this added to the underlying structure of generative models. So if you think about it, these generative pre-trained models, they see billions of videos and images, and they work this well. They can generate any content because they work in this semantic compressed latent space. So this is by design a compressed representation of your frames. So if you put this thing together, you can get at no cost an off-the-shelf generative codec. So with few adjustments, this is an idea that can reach you very high quality results, and it is competing with H.265, for example. As video companies, video streaming companies, we really care about the quality for our users, okay? But sometimes we miss some of the picture. Not all of our users are humans. Sometimes the videos are meant to be watched, processed by machines. So it's not just humans who watch our videos. But what machines do when they watch a video is very different from what we do, what is their purpose. So in our case, we just want to enjoy nice quality frames, a soccer game, a beautiful movie. But a computer vision algorithm is looking at the location of objects. You want to count amount of people in an image and something like that. So you may think that if you perform super resolution, all these tasks, they get an improved accuracy. But this is not given by default. So in this case, for example, you have an AI-based super resolution that is meant to improve the quality of the frame, but it's not improving the computer vision accuracy of an object detector. So you see, we're still missing one of the two objects in the scene. But can we actually do the two things at the same time? It is actually possible to teach generative super resolution models to do two things at a time. So in this case, for example, you get an improved quality, but you also get an improved accuracy for the downstream task, which in this case is object detection. But how can you do this? But it is fairly simple. You just have to alternate the optimization of two objectives. So for a few cycles,
you do standard perceptual quality improvement training. So you optimize your network to increase the quality of your frames. But at the same time, then you freeze part of the network and you train again. But this time, you connect it to the downstream task and you expect the output frame to be better for the task at the end of the pipeline. So if you do this a few times, at the end, you get frames that are very nice to watch in the end, but they are also okay for computer vision to look at. And you get improved accuracy in classification, detection, segmentation, all these tasks that we do all the time, and sometimes we just delegate to some pipeline down the road. So finally, you are maybe well aware of the existence of deepfakes. So this is a specific case, and of course it's an harmless example, not to create some kind of panic in the room. So very, very simple problem. But this is very nice and powerful way of editing images. So in this application here, we just ask the user to prompt the system with an edit of the image we have, okay? And as you can see, it is very easy to swap a tennis ball with a tomato. So this is, of course, harmless. But you can clearly see the full potential of this technology and the risks involved. So instead of the tomato, you can put a person, and instead of the tennis field, you can put some jail background and create some fake images, okay? So can we actually defend our own media from this malicious usage? Can we do this? So one way that we study how to protect our media is adversarial machine learning. So this is a set of techniques that was born originally to study the robustness of existing deep neural networks. So how can I trust a model? Is this going to make mistakes if some noise is added to the image? So the interesting thing is that now this methodology can be used to protect your media. So this noise that we are showing here is added to the image to protect it from editing, okay? So the interesting thing is that this is not just random signal added to the image. This is a specialized noise that we craft through a model. And this noise will protect the image. When the protected image that you can see is almost identical to the one that was used in the first example, when you use this image and you prompt the system with the same editing prompt, then the result is all messy and unsatisfactory. But this happens because that noise we added was specially crafted by us to disrupt the spatial understanding of the diffusion model. So the model tries to understand where the objects are, but this noise that we specially craft for this defense task is made so that the understanding of the scene and the image is completely corrupted. Okay, so this is a technique that can be used to prevent your own media to be used in the training of other models. You can prevent your media to be used in a malicious way. Okay, so this is a very powerful technique that is going to become kind of standard in the future to protect the integrity of your data. Okay, so here I conclude. Thank you for your attention. If you want to discuss more about these topics, please come by to our booth where you can see our current products that we can actually even sell you if you want. But you can discuss with me about all this research stuff if you're interested. Thank you. If you have any questions, I'm here. Now, I'm really happy when I see you and Small Pixel, because you need to change, first of all, the name of the company, because you need bigger Pixel for the success that you realized in the last 2 years. And even you know that Fabio Clabon debuted here in 2023, I guess, 2 years ago. And it's a very great success that born here in Lucca. Thank you, Lorenzo. Thank you for your time. Thank you very much. Adam, come. It's your time. So thank you so much, Lorenzo. And now Adam Nilsson coming from Net Insight. Talking about redefining the video distribution, right? Yes, correct. 10 minutes, if it's possible 9, if it's possible 8, just, just to avoid to be late for the coffee break and before Wissam's speech and Carla Redondo's speech to close the first part of the FED 2025. Thank you. Thank you. Hi, everyone. My name is Adam Nilsson. I work at Net Insight, a Swedish company focused on advanced media transport solutions, mainly. I'm a product manager there, and I'm going to talk a little bit about
I think what you should sort of take from this is more of a mindset on how we do things. And if I can get this clicker to work, that would definitely help. Interesting. It's not moving at all? I'll start. Okay, I'll stand here and do this without presentation anyway. So basically what I wanted to talk about when I wanted to start is that we all know that currently we're in a world where content is happening all the time everywhere. When I started in this industry 11 years ago, I started at Eurosport in Sweden. We had 2 channels. Our biggest sports productions were tractor pulling and arm wrestling. That at the time felt very, great to us, and then we got acquired, and all of a sudden, we ended up with the Olympics. And during the Olympics last year, which I helped produce in Sweden for Warner Brothers, our social media team at the time was bigger than our production team we had at Eurosport when I started there 11 years ago. And what I'm trying to say with that is that what we're seeing is just a huge amount of content that goes out there, and it needs to go from anywhere to everywhere. And that means that we need to have different types of solution in order to solve that. What we're talking about is basically being able to get from a tier 1 event to a huge widescreen TV with high quality, and then also being able to basically have a tier 3, tier 4 event, which might be a small football game to a small cell phone, but everyone is expecting the exact same type of production value, the same type of quality, even though it's a much smaller event. And what we're seeing when we're hearing, and we've heard all these presentations and solutions about how this can be done. You can put all of these things, you can rip out satellite and just replace it with IP and everything will be fine, right? And we're in that world as well, but that's not always the case, right? Legacy is there for a reason. You've invested in it, you want to still use that and leverage that for as long as possible, but maybe for the new things, you want to use, the new technology. So what we're talking about here, going from sort of what you had to what you want to have, is a huge step. And it's very easy to fall down a trap where you take a huge dive into Amazon or Microsoft or Google or some cloud provider out there, and you end up paying a bunch of money, and you're not really leveraging what they give you. These services are all great, but you need to leverage them in the right possible way. And what I mean by that is that you can take cloud and you can use IP for centralized, processing. That's great if you want to process one stream and you want to send it out to 4,000 different places. That makes a lot of sense. The problem starts becoming when you have all this content that needs to go out in different qualities. You want to keep that low latency, but someone wants it on their phone, so they want a different protocol. Someone wants it in a different frame rate, so you need to do some frame rate conversion. Once you start doing that centrally, that's going to cost you a fortune when it comes to money. Because that means you're going to end up having, well, look at that. Hopefully can we get the next slide as well? It's not happening. Well, look at that. So basically what I was proposing is, the way we look at it is that what you want to do is you want to be able to transcode anywhere, either on the ingress point or the egress point, or in the middle. It depends on the actual use case you have. So with our platform, what we're proposing is that depending on what use case you have, you want to do this at certain points in order to keep costs low and have an adaptive solution. That is not a one-size-fits-all solution that will just work everywhere. You need to adapt to your specific use cases. And that's what you can do with our adaptable platform. So what that means is that if you take this distributed processing and you put them at the edges, either on the input side or the output side, you can save yourself a lot of cost. You can save a lot of egress cost that you otherwise would have to spend for a cloud provider. They're already making their money. They're doing fine. We all know that AWS are fine. They don't need to worry about their money. But what you can do is you can adapt so that the actual taker, someone is going to view that content. They're going to get the exceptional, the best possible solution for them.
by adapting at the edge, you will give them, if it's a high screen, UHD TV, they will get one type of solution. And if you have a small phone, you will have another, and you can do all these changes in a way so that you save cost, but you still give the end user of the content a good experience. That also makes it possible to optimize your network so that you use it in the most efficient way, which we're seeing time and time again, and I'm hearing about all these solutions. It's about optimizing what you have. It's not about just building the new stuff, which is cool and great. It's about optimizing what you have so you can do it in a good way so that the transition doesn't become that you have to spend a lot of CapEx money up front and then you're just stuck there because you've invested so much money. Take a small step, make it usable for whatever you're trying to achieve. And with these edge processing features and what we're trying to do on the ingress side or the egress side, it gives you a possibility to actually monetize by doing dynamic ad insertion. You've heard a lot about ad insertion, but being able to actually get as close to the end user of the content as possible makes it possible to also give them their type of commercial, what they need in that region, in that city, even in a stadium. There's screens all over. You want to put, if you're in section 101 and they have a merchandise store next to you, you want to put merch, commercials there. And if you're next to a bar in section 104, then you want to sell, beer or wine or whatever it is. That is possible by doing this type of processing at the edges. It also gives you a possibility to actually have an agility in the way you launch things. You can quickly do it. It's something you can do over and over again. It works the same way. It doesn't really matter what type of platform you do it on, or you do it in the cloud, or you do it on-prem. You should have an architecture that's agile enough to be used on all of them. So you just have to do the same process over and over again. It will become easy. You'll have, whatever scripts it is or whatever AMIs you might have. You will know exactly what you need for a certain event, so it becomes the perfect for what you're trying to achieve. And that makes it possible for you in the future to scale things up when you need it and adapt to whatever market you have. Because all of a sudden you will get an event. We all know it. You might get a call on a Monday that, we need an event to be up there on Friday. How do we get that done? Do we need to get all of these, hardware out there, or can we do it in a different way? So try to think of getting and using an agile way of doing that. So just to sort of summarize what I talked about, and you didn't have to see many slides though, so that's good, I guess. Basically, if you look at what you're doing today, be intelligent about how you do these changes. When you're removing satellite and going into IP and cloud, really take a hard think about how you do that. I know some of us, we're vendors, we're trying to sell our product, we make it sound as easy as possible, but it can go very, very wrong. And you end up signing a contract for 3 years with a cloud provider, and after those 3 years are done, you're locked into that vendor, and all of a sudden they're going to raise their prices, and it's going to be tricky for you to get out of that. So think about that. Think about making it possible to process your content on the edges. Do that as much as possible in order to keep costs as low as possible and have as good of an experience for the end users as possible. Be efficient, reduce these costs and enhance the quality. Make it, like I said, make it as good as possible for everyone. And in the end, build something that you can scale. Start with a small event, not many viewers or that, but build that with the mind that you want to scale that to have 1 million viewers, because that's going to help you in the end. Don't have one size fits all solutions, because that's not going to work. So yeah, I kept my time without having slides. I'm happy with that. Okay. Thank you. Please. Thank you, Adam. Thank you so much for and sorry for the beginning. Wissam, again, speaker here on the stage of the Fed. You are so athletic that you come with a very relaxed attitude. This is very special. Go OTT success and artificial intelligence dilemma. What is the dilemma, Wissam? I think we're all out of business. Actually, this is what I thought a few years ago when I was experimenting with Gen AI, early models of that. What I realized is, in just a few years, the leap that AI has made is as big of a jump from telex to 5G, just a few years. But then I started thinking about that, doing more research and experimenting more,
And I realized we're back in business, except it's business on steroids. So AI has become a catalyst. It's just like turbocharging your business. And if you're in the broadcast OTT space, I think there's a very big opportunity. My name is Wissam. I'm the founder and CEO of Mango Molo. So we work with some of the biggest broadcasters globally. We serve content to a few million users a second. And what we realized over the last 10 years, the constants remain constant. So it's 4 pillars as per our experience that can make it or break it. And those are the same. AI would catalyze that, it would enhance that, it's going to speed up your growth. And those would be content, business, technology, and distribution. If you get those right, then you've got a big shot. Now, I'll talk briefly about each one, starting with content. So what makes good content? And on every one of those slides, I've got a pillar X AI, so how that is changing with AI. So we believe that any content can be good content. And that is a new thinking hat in the OTT space. If you produce golf content in Lucca, your community channel in Lucca, creating golf content, I don't think there's a big enough market for that. But if you are that same entity with OTT, you can reach out to anyone who's interested in golf all over the world. And trust me, that could be a market. So the thinking hat is different. Now, we get a lot of questions. What kind of content? Is it sports? Is it entertainment, dramas, soapies, sitcoms? It really doesn't matter. Because if you're targeting that entire globe, you have a big enough market, whatever content you look at. I do have a personal preference. I wouldn't go for sports because for us sports fans, I keep saying that they are like one-night stands. So they come when you have the rights, you don't have the rights, they dump you, they go somewhere else. Nostalgia is a key element that we pick up through the data that we look at. And that's a big enough data set. And what I mean by nostalgia is we have seen some pretty old content from the 70s, from the 60s, that can perform as good as content that is recently produced. And I'll give you an example of that. So Amazon Prime, 2.5 Men, that's a pretty old piece of content, and it was one of their best performing assets on the platform. If you're launching a new platform, all you need is one really good piece of content to start with. That's going to give you the shot at the users. And go back and compare that with all those big platforms in the market. So I would say Netflix, House of Cards, and Narcos, HBO, Game of Thrones. So it's one really good piece of content that would give you the shot at getting to those eyeballs. And then it's about retaining them, managing churn, and all that. Now, what AI is adding to that content landscape, again, it's turbocharging that, it's catalyzing that. So with AI, the implementations we're doing are for subtitling, dubbing. That's quite easy. I mean, dubbing a video before would take pretty much, I would say, a few days. Today, it's a few minutes. It's pretty accurate with the new Gen AI models that we're playing around with. Subtitling. So that same video, in a matter of few minutes, could be relevant to someone speaking a different language in a completely different place, even on a completely different continent. So this is how AI is catalyzing the content part. One other thing that I found pretty interesting is with predictive analytics on the content side. So today, I mean, while creating that script or piece of content, with AI, you can pretty much predict how this is going to perform even before you distribute it. Or if you change with your distribution KPIs, how would that impact the performance? So that is the major implications we're seeing in terms of AI and content. The second point would be the tech. And here I'm going to go quickly. So technology in the OTT space is like a Catholic marriage. For the Catholics out there, you know, divorce is quite easy. So when you want to choose that platform, you need to look for a tech that can be an enabler and not a bottleneck.
So the tech has to grow with you. It needs to be scalable on demand. So you start small, you have to grow in the next 10 years. That same piece of tech should be able to accommodate you. On the AI tech space, I think the more interesting parts that we're seeing is we're moving from personalization to hyper-personalization. So it's no longer a single static experience you are providing to your users. That entire UI can change. So if you like sports content, my entire UI is going to turn around you, offering you sports content with a sports-themed takeover. And on the recommendation side with hyper-personalization, it's no longer that traditional, because you watched this, I'm telling you that. So all the KPIs that get into those algorithms are now much more accurate. And that's also impacting the business part of things, which is the next one. With business, the most common question is, what do we do? Is it AVOD, SVOD, TVOD, PPV? We have all those different models. And our answer to that is, again, it's not a one-size-fits-all. So you can do AVOD in Italy, SVOD in Portugal, pay-per-view in the United Arab Emirates. And I think the best way is a combination of all these different business models, not to forget integration with carriers and all these standard stuff. Now, how AI is transforming that formula is, today you can do personalization on the bundling part. So I know that Wissam watches 1 hour of dramas on my platform. I can offer him an SVOD targeting Wissam's user behavior on my platform. It's not fair for me to pay $10 a month and someone who watches 24 hours a day to pay $10 a month, even though I access 1% of the catalog. So all that can happen on the fly, and those decisions based on user behavior can come up with a bundle that is very specific for that single user. So that is maximizing conversion, and it's minimizing churn. One nice implication as well, I would say, is on the churn reduction. Whereas with AI today, we can know that a user doesn't like us before he leaves. So you get a chance to come back with flowers and to make that user happy again. So you can figure out, based on user behavior, who are your at-risk customers. And you would know, because if they spent a few hours a day and now they spend a few minutes a day, and if they're not coming back to the platform for a few days in a row, and they're browsing a lot without accessing the content. So all that data is going to fuel your prediction algorithms, and you're going to be able to come back to that user and tell them, hey, I have a curated piece of content that's specifically for you, and I'm going to give you a week for free out of your next subscription. So that allows you to personalize the communication and retain customers in a better way. My last slide is on distribution. I think that is the biggest flop that we see for broadcasters getting into the OTT space. Distribution on OTT is different. You are reaching out to a global audience. Even if you're producing local content, the globe is now your playground. And you have to think of distribution in that similar way. Main points on that is more devices, more eyeballs, definitely. Wherever you are present is going to allow you to sit in front of a bigger chunk of audience that's going to expose you more. When you want to market platforms, do not ever market a platform. So if you are Lucca TV, don't market Lucca TV, market whatever content is on Lucca TV. People no longer relate to brands. I think they relate to content. So they don't care who's playing that. If they like the content, they're going to watch it. And make sure you capitalize on the credibility of traditional broadcast and media to promote that new emerging media that you are launching, which is your OTT space. And on the AI side, again, it's creating globalization through localization. So it's easy to localize your content for any territory you want to be part of. And it doesn't cost a fraction of what it used to cost. And on the scheduling part, that's very important. So how is it going to position what content in front of who at what point in time? Thank you very much. And if you want to discuss more, we're right across that door. Buon pomeriggio, che onore, la prima volta su questo palco. Mio padre non è svenuto, non vi preoccupate, solo ho preso il suo posto, gli sto mordendo le calcagna. Ho l'onore di presentare la prossima speaker, che viene direttamente da Madrid, dalla Spagna, Carla Redondo.
del direttore generale per l'organizzazione dei servizi di digitalizzazione e comunicazione audiovisiva del Gobierno de España. 10 minutos. Gracias, Carla, por venir. Disfruta. Buongiorno, good afternoon, everyone. It's a great pleasure to be here in Lucca for the first time. And congratulations for the Fair and all the partners for creating this great event. I think I'm going to give you a different perspective from the private companies and all the solutions they give for the audiovisual sector, because I'm going to share with you the ministry and the administration point of view and how important it is to support the audiovisual sector from the government. I'm going to share with you what we did in Spain because we developed and we approved the Spain Audiovisual Hub. It was a plan that came from a change of mind, from a new idea that thought of the audiovisual sector not only as an important sector for the economy, but as a strategic sector for the growth and the competitiveness of Spain. For the first time, the Spanish government identified the audiovisual industry as a priority, and it addresses in a comprehensive way involving 13 ministers and ministries. To create a plan, what we did is to open a dialogue with the companies and all the sector and all the ecosystem of audiovisual, because we believe that from the government and from the public administration, we cannot build and develop a public policy with success if it's not with all your help. We built this plan in the strong foundation that we have in Spain. The Spanish talent and creativity, our historical and artistic heritage, our strong industry, and also a very raw material that we have, which is the Spanish language that is spoken by more than 600 million people in the world. And the goals we had in mind when designing this plan were three. Really easy: to increase the audiovisual production by 30%, to attract talent, and to attract investment to Spain. And we build it in some pillars, which is collaboration. We are really aware that we are not going anywhere alone. We need to build alliances, not only with other ministries and the public sector, but also with the private sectors. And also, the other pillar was an attractive system of production incentives of tax deduction. Nowadays in Spain, we have 4 different regimes. The general one that has a 30% tax deduction for the first million and 25% for the following millions. But also we have 3 different territorial regimes. The one in Canary Island that gets up to 54% for the first million and 45% for the following millions. In Navarra, it gets up to 45%, and the territories of the Basque Country, you can get a deduction up to 60% for international productions. The first phase, or season, as we like to call it, began in 2021, and it was involved an investment of 100 million that were allocated by our ministry, the Ministry for Digital Transformation and Public Services. We invested 30 million in research and development in small and medium-sized companies, enterprises, to develop the way of including new technologies such as IA or virtual effects in the audiovisual sector, and up to 88 SMEs were benefited by this program. We also invest 5 million to promote our international image through the Spain Film Commission. The Spain Film Commission approved different programs such as Spain Film Talent Network. It's a platform that connects all the talent in Spain, not only professionals, but also the company and all the academia and ecosystem of the industry. Also, we launched the logo Spain Film Friendly Land to attract international productions and investment to Spain. And enhancing Spain's image as international destination for film shootings and audiovisual investments. And also, they developed the Spain Virtual Location Program, which created digital twins of our heritage and architectural spots in Spain. We have to admit that it was a great success. Actually, in the last Cannes Film Festival, they got
2 global production distinctions awarded. They were awarded for this project. They were awarded for Field Commission of the Year, and also the Virtual Production Innovation Award, which reflects all the success that they had in developing this Spain Audiovisual Hub. We also invested 20 million in the RTV platform, which is the state-owned public media company. And through this program, what we did was to update the platform and all the ecosystem to the highest technological standard, broadening all the audience and all the experience for the users. 20 million were directed to promote our international image and our sector to the international market. We did it through ICEX. I think you may know this Spanish entity. We rose our participation in audiovisual fairs and international events. We got presence in 19 international trade pavilions. We also opened 2 offices specifically for audiovisual sector, one in the United States and the other one in Singapore. We launched international and a really ambitious international marketing campaign focusing in our main markets. And also we created the who is who in the industry of audiovisual and video games industry. We also realized that it was very important for us to invest in the infrastructure, an infrastructure that will be open to the public and to the academies so we can boost the talent, because without talent we cannot grow. Thus we invest 25 million euros to build different infrastructure along all the geography of Spain. We built Madrid in-game, which is a campus projected to host 200 developers and up to 20 video games studios. We launched a couple of weeks ago the Hub Audiovisual from Murcia. We was focused in the latest technology in the audiovisual sector. The Digital CREA Gran Canaria, which is a virtual reality extended studio focusing on real-time 3D environments and dynamic and immersed backgrounds. Also, we built a Coruña studio Inmersivo, providing companies with emerging technologies to virtual production. And lastly, we opened La Zarza project in Barcelona, strengthening the local audiovisual network. The last 4 million of the first season were focused on immersive content, metaverse, and Web 3.0 activities and programs. So this is a success, and it's not only me saying it, it's the data that will illustrate how this is been a really, really great opportunity to support the audiovisual sector and to grow with it as a state. From 2021 to 2024, the box revenue grew from 251 million to 477 million. The film production in Spain, that in our mind, the goal was to raise it by 30%, it has already increased by 38%. Spain is ranked the 4th leading fiction production country in Europe. We are the country where the on-demand platforms more invest in the European Union. The employment has reached in the audiovisual sector by more than 100% in the last 4 years. And also we are closing the gender gap. Nowadays in Spain, the 46% of the productions, the film productions, are either directed by women or women are taking part in the screenwriting. So this is the first season, as I said, but now we are fully immersed in the second season of this Spain Audiovisual Hub. This time we are not focusing in AIDS. Yeah, sorry, it's gonna be really fast because this is the good part. Yeah. Because this second season is funded by 1,712 million that is going to be invested in companies. Not only Spanish companies, this is the good thing, it's not only Spanish companies, it's also international companies by loans and investment in equity on almost equity. You just need to be your international company to have an establishment in Spain,
maybe permanently, or also for the time that investment it's gonna be funded by the government. And I'm not gonna retain and take more time, but you can come later you can approach to me or to Carmen from my team to ask about this second season, because it's a great opportunity, and we need to take advantage of all the opportunities and the gates that Spain's open to the audiovisual sector. Thank you very much. Stay here, stay here, stay here. No, que es impresionante, perdona si hablo español, pero lo entienden más o menos todos. Es impresionante porque cuando montamos el FED España en Madrid, la misma velocidad, la misma cosa, la misma... Y le estaba comentando, si en Italia tenemos un ministro, una directora general de este tipo, ya l'Italia ya está, ya sigue. Mira, mira. Espera. Possiamo vedere la foto? Questo è l'annuncio che il FED, come sapete, si è trasferito anche in Spagna, ci sarà nel marzo del 2026. Lorenzo, che è il CEO di Dime Comunicaciones, è colui che ha montato a Madrid tutto questo. Se possiamo vedere anche le foto dell'edizione di quest'anno a Madrid. Questa è Carla, lo abbiamo fatto nella sala della prensa, lo hanno fatto nella sala della prensa que está en la Gran Vía de Madrid, en su sitio fenomenal. Y la otra, esto es la audiencia de Fede España con Carla. Y la última con dos chicos aquí, que me parece Jan Frelek, que está por aquí, Filip Tripodi, que está por aquí. Paco Asensi, sí, y Roger Casas Alatriste, que es un chico espectacular. Para que tú no te olvides esta visita en Lucca, invito a Lorenzo que venga por aquí, porque tiene que darte este premio para que tenga un recuerdo muy bonito de Lucca y de este aplauso de Italia. No sé por qué, pero yo sé che estáis muy emocionada. Sì, vale. E ora abbiamo un break fino alle 17 circa, poi rientriamo in sala perché abbiamo una seconda parte molto interessante. Grazie per la presenza.
Bene, cortesemente se riprendete posto ve ne sarei immensamente, profondamente, meravigliosamente grato. Grazie. Allora, abbiamo un'intensa seconda parte. I speak in Italian, why? Because this part is mainly in Italian, and I remember to who is not Italian speaking, just to adopt the Bidu here on the side of the plenary session. Thank you so much. Invito con molto piacere, perché è il suo debutto, Luca Massa di Fastweb. Benvenuto Luca, facciamo un applauso a Luca, anche perché ha vinto il premio Pazienza dell'anno. Perché? Perché a Fastweb insomma è successa una cosina proprio piccola, proprio, ma una roba trascurabile. Sì, cioè si può anche sopravvivere insomma a questa cosa qua. Sono cose peggiori. Ricordati che sono un cliente Vodafone, quindi, insomma, e non sono e non sono neppure contento, quindi figurati tu come stiamo messi. Guarda, lì sedute in prima fila ci sono persone che ti possono dare una mano. No, ti posso assicurare che avevo detto una cosa: finito il Fed li chiamo e finisce tutto a ramengo. Allora, tu parli di intelligenza artificiale, hai 10 minuti, per cortesia rispetta il tuo tempo. Non solo di intelligenza artificiale in realtà. Vabbè. Mi devo avvicinare di più. Sì, toglilo, io direi che se lo togli è meglio. Ok. Toglilo. Ah no, è fissato, fermo. è fissato questo. 10 minuti. La presentazione per cortesia di Luca Massa. Grazie. Si sente? Si sente bene. Sì. Grazie mille Andrea, grazie per averci ospitato anche quest'anno, è veramente un piacere essere qui insieme a voi. Evito i convenevoli, se volete ci presentiamo poi bene nel nostro booth, che se ricordo bene è il numero 8, da quella parte di là, venite a conoscerci e parleremo anche più diffusamente di quello che vediamo oggi in 10 minuti in questa presentazione. Non va? Non va? Non si muove. Ok. Allora, qualche numero per inquadrare bene. Questa probabilmente è l'ultima volta quest'anno che vedrete numeri cosiddetti only Fastweb. Io mi occupo del segmento B2B, quindi prettamente aziende medie e grandi. Per inquadrare, diciamo, la dimensione di Fastweb fino adesso, questi sono i numeri, ricavi fine 2024, la nostra market share sia in ambito segmento privato che in ambito public. Però, come diceva giustamente, come ha fatto notare Andrea, quest'anno è successa una cosa un po' trascurabile. Ci siamo fusi insieme a Vodafone e cogliamo l'occasione per darvi anche qualche riferimento in più di dati integrati insieme a Vodafone. Questi sono i dati del primo quarter del 2025, quindi sicuramente la dimensione cresce, la market share cresce e continuiamo ad essere sempre più presenti e sempre più efficaci sul mondo business. Vorrei parlare di due aspetti con voi. Noi da circa il 2013 siamo provider anche ICT, voi sicuramente ci conoscete per la gran parte come provider di connettività e di fonia, ma dal 2013 noi eroghiamo anche servizi ICT a vario titolo, mondo data center, mondo cloud, mondo cyber security, e negli ultimi anni soprattutto abbiamo avviato anche partnership strategiche insieme ai cosiddetti OTT. Quella di cui vi voglio parlare oggi è quella con AWS, che ha il suo quinto anno di inizio di collaborazione, va molto bene, è proprio notizia di questi minuti qua perché mi è arrivata poco fa, siamo diventati Premier Tier, quindi consulenti di primissimo livello per AWS. Questo vuol dire che sappiamo indirizzare progetti multi-cloud di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, perché abbiamo le competenze necessarie, a più alto livello e il più alto numero di professionisti certificati all'interno dell'azienda. Come possiamo esserlo però?
anche per quelle che sono, diciamo, le nostre capability a livello infrastrutturale. Ho detto prima cloud, ho detto anche cyber security, questi, diciamo, sono i nostri asset su cui abbiamo innestato competenze professionali, oltre 500 professionisti pronti a dedicarsi ai vostri progetti. Velocissimamente, perché il tempo è poco, questi sono i concetti chiave di una partnership di successo. Noi non siamo un semplice rivenditore di servizi AWS, ma siamo a tutti gli effetti un solution provider, cioè noi proponiamo il portafoglio AWS in modalità multi-cloud, ma insieme aggiungiamo queste capacità, queste competenze. Possiamo aggiungere connettività, la migliore sul mercato, adesso anche a livello di rete mobile grazie a quello che porta in dote Vodafone, ma soprattutto competence center professionisti dedicati completamente al mondo dell'ICT. Solution provider da una settimana, perché è notizia di una settimana fa, abbiamo lanciato la nostra suite di intelligenza artificiale, risultato di 5 anni di lavoro. Siamo partiti quando l'hype sull'intelligenza artificiale non era ancora quello di adesso, ci abbiamo creduto fortemente, abbiamo iniziato dalla formazione, abbiamo costruito oltre 100 use case interni che testimoniano la consistenza e la solidità del nostro prodotto, cioè li abbiamo prima provati internamente su noi stessi prima di renderli disponibili attraverso una suite di prodotto. Ed eccola quella che è la nostra suite. Al centro di tutto c'è il modello di intelligenza artificiale Large Language Model totalmente in italiano, che si chiama Fastweb Mia, che è il cuore della nostra soluzione, intorno al quale abbiamo costruito le nostre proposizioni standard. Fastweb AI Work, che si occupa, diciamo, che è la nostra proposizione per la produttività individuale, che contiene in dote insieme, oltre al modello Fastweb Mia, anche i principali modelli, quelli più efficaci disponibili sul mercato, ma anche Fastweb AI Agent, che invece è utile per la produttività aziendale nel suo complesso a livello di processi, una piattaforma con il quale si possono realizzare agenti di intelligenza artificiale per gli use case più disparati anche del vostro ambito. Il tutto ovviamente poggiato su una solida infrastruttura, disponibile volendo anche as a service come potenza computazionale per tutti i progetti di intelligenza artificiale, ed è erogabile su un'infrastruttura a livello nazionale, sia di cloud privato proprietario per use case che necessitano sicuramente più di attenzione a livello del dato, quindi soddisfare requisiti di sovranità piuttosto che essere compliance alle principali leggi sul territorio nazionale, ma indirizzabile anche per esigenze invece più di scalabilità, ed ecco allora che possiamo spostare anche il prodotto, la soluzione anche sull'infrastruttura AWS in modalità totalmente hybrid. Ovviamente sappiamo benissimo che un progetto di intelligenza artificiale non può essere solo indirizzato attraverso soluzioni standard, ed è per questo che nella nostra suite è inserita anche la possibilità di una progettazione totalmente custom. Questo perché, l'ho detto prima, nel nostro percorso di lavoro sull'intelligenza artificiale siamo partiti prima dalla formazione, siamo partiti prima da use case interni e abbiamo formato competenze professionisti che possono a questo punto condividere la loro esperienza sulle vostre progettazioni, ed ecco che nasce Fastweb AI Custom per soluzioni completamente customizzate. Io con netto anticipo, quindi mi direi che sono bravissimo perché ti ho fatto recuperare un bel po' di tempo e forse ho anche corso troppo. Vi lascio, vi invito a venire a trovarci al nostro stand, dove oltre a me troverete anche i miei colleghi, se volete ulteriori dettagli e parlare con più diffusamente di quello di cui vi ho raccontato adesso. Dico solo che
Dico solo che hai salvato i tuoi colleghi di Vodafone con questo gesto. Davvero? Sì, sì, hai salvato. Non li disturberai. Non li disturberai, anzi sarò molto gentile a chiamare il 190. Grazie. Grazie mille. Allora, grazie a Luca Massa e adesso invece Roberto Zarra. Roberto, tieni nascosto che Roberto ha una storia che poi racconteremo meglio nel 2026. Benvenuto. A proposito di reti Edge, che insomma adesso ci parlerai di questa cosa, anche tu 10 minuti cortesemente. Essere nei tempi. La presentazione. Prego. Allora, intanto ringrazio per l'ospitalità. Quando abbiamo pensato e preparato il materiale per questo intervento abbiamo scelto questo titolo: ottimizzare la distribuzione dei contenuti attraverso le reti Edge. Perché questo titolo? Se passa la... come si fa? Eccola. Allora, abbiamo fatto una riflessione. Il traffico internet nell'ultimo anno, 2024, questi sono dati di Agicom, è cresciuto a 2 cifre. Importante la crescita sia sulla rete fissa che sulla rete mobile. A che cosa è dovuto fondamentalmente questo? È dovuto all'utilizzo di dispositivi mobili, all'intelligenza artificiale, allo streaming. Abbiamo fatto un focus su quello che pensiamo sia uno snodo importante della rete italiana, che è quello che si trova al Namex a Roma, uno snodo importante per tutto il sud. Grazie ai dati che ci ha fornito il collega il CTO del Namex, che ringrazio, Flavio Luciani, abbiamo potuto constatare che negli ultimi anni il traffico è cresciuto notevolmente. Tra il 2019 e il 2023 ovviamente c'è un grande picco legato allo streaming del calcio, questo si può immaginare, però siamo arrivati per alcuni eventi a toccare cifre di 1,4 terabit al secondo, importanti perché significa che questo, per esempio, vedete questo grafico evidenzia una giornata in cui c'era la finale di Coppa Italia, dove queste cifre, e vedete il picco, hanno raggiunto appunto questi valori inimmaginabili. Fondamentalmente vedete che questo traffico ha una base sempre crescente, legata a servizi VOD asincroni piuttosto che TV lineari, ma i picchi che sono legati ad eventi sportivi e non solo. Poi vedremo un caso particolare in cui siamo stati direttamente coinvolti e abbiamo utilizzato le nostre infrastrutture. Ora, Rai Way è un'azienda del mondo legacy che è sempre stata attenta al territorio, alla rete digitale terrestre con la maggiore copertura, oltre il 99%, con 2300 siti, con una distribuzione capillare nelle aree rurali, oltre a essere coinvolta nella distribuzione dei contenuti delle locali. Negli ultimi anni ha avviato una diversificazione di business. Quindi ha sviluppato delle reti di connettività ad altissima capacità. Inoltre ha avviato un processo di trasformazione delle proprie infrastrutture, in particolare realizzando e mettendo in esercizio 5 edge data center che è stata una trasformazione di alcune stazioni di alta potenza onda media che diciamo erano state spente. In più ha sviluppato una content delivery network, qualcosa che era già nel nostro DNA, legato all'evoluzione del servizio tradizionale video nello streaming. La rete in fibra ottica che viene rappresentata in questa mappa è una rete molto resiliente, come vedete al nord ha molte maglie e va ad intercettare tutti i centri di produzione RAI, così come anche gli edge data center che vedete rappresentati nelle figure. Complessivamente questi 5 edge data center, che sono già commercializzabili
sviluppano circa 1,5 megawatt di potenza IT. La stessa rete è gestita e monitorata da noi con apparati e con i nostri centri NOC, e raggiunge, oltre appunto ai centri di produzione, anche i maggiori Internet Exchange Point. E qui ritroviamo anche il Namex, che è uno snodo importante della rete. Ecco, cosa siamo andati a realizzare? Utilizzando appunto questa rete in fibra ottica ad altissima capacità, siamo andati a realizzare una rete CDN. Adesso vedete lo sviluppo attuale della rete, quindi abbiamo 8 nodi già attivi. Al nord, quindi Torino, Milano, Venezia e Bologna, Roma centrale, e Napoli, Bari e Palermo, quindi una rete molto capillare che cerca di fornire servizi a bassissima latenza. Una rete carrier neutral. Abbiamo pensato di utilizzare le nostre infrastrutture, quindi mettendo le cache, oltre gli origin che sono a Roma e a Milano, abbiamo installato le cache al di fuori dei POP degli operatori, quindi siamo carrier neutral, riportando però dai POP degli operatori le connettività per interconnetterci ovviamente agli internet service provider. In questo modo la rete è anche ecosostenibile, in quanto oltre è multi-tenant e può essere utilizzata per diversi utenti in diversi periodi della giornata per tutti quelli che vorranno usufruire di questo servizio. È una rete molto scalabile e ovviamente interconnessa agli internet service provider con peering privati, fondamentale questo, con peering privati e distribuiti localmente, con chi appunto ha delle reti IP in grado di fare questo, quindi i maggiori internet service provider. Oltre a fare peering pubblici negli internet exchange point di Roma e Milano. Quindi è una rete che può scalare sia in termini di capacità, di caching, ma anche in termini di capacità di interconnessioni con gli internet service provider. Ora qui vi riporto 2 use case, uno molto attuale sostanzialmente, in cui abbiamo utilizzato la nostra rete. Allora, questo è il caso del 26 aprile, il saluto del Santo Padre. La nostra rete, anzi ringrazio il Dicastero delle Comunicazioni del Vaticano che ci ha permesso di provare la nostra rete. Fondamentalmente siamo andati in esercizio in disaster recovery su una rete CDN primaria che ha avuto un problema e quindi è stata utilizzata la nostra rete e ha riscontrato delle performance e dei KPI eccellenti. È entrata in servizio, c'è stata una crescita notevole di utenti e di capacità immediata proprio durante l'evento. Oltre a questo abbiamo fornito per la capogruppo anche la connettività e servizi dedicati per la copertura wifi. Questo è stato un evento molto importante perché ha permesso di fare uno stress test della rete e le performance, come vi dicevo, sono state eccellenti. Infine vi riporto un altro use case che abbiamo realizzato in collaborazione con alcuni partner, dove abbiamo fornito una soluzione end-to-end, dall'applicazione fino all'utente. È il caso di TV, dove abbiamo realizzato un'applicazione HBB TV con la CDN già integrata per i prossimi sviluppi. Anzi, vi invito a passare al nostro stand dove si può fare una prova e magari, se volete, approfondire tutti gli argomenti che abbiamo trattato. Penso di essere stato nei tempi, 10 minuti,
ci siamo. Grazie Roberto. Aspetta. Perché per fortuna questa è un'occasione anche per dare delle informazioni importanti. Appena uscita una nuova cons, come si chiamano le decisioni dell'Agcom, sull'HBBTV, che vi consiglio per chi si occupa di HBBTV. Sto guardando Angelo Pettazzi. Fra l'altro ricordo che l'appuntamento con il simposium è a Istanbul quest'anno e ti ringrazio molto, in bocca al lupo, belle cose, sempre grandi novità. Grazie di cuore. Allora, saliamo di tono. Entriamo sempre di più nello sport adesso, ci divertiremo molto. Invito Anna Maria Recchia di Eutelsat e Alessandro Alquati di Globcast e chiedo, ovviamente, eccoli qua, benvenuta Anna Maria, siediti. Sì, no, fate bene a applaudire, fate... No. Intanto chiedo a Alessandro Pirovano e Alessandro Lonati di prepararsi molto vicini. Vi accompagno, c'è un motivo che scoprirete alla fine, perché poi, come dire, i sentimenti, il cuore sono parte di noi. Allora, abbiamo 10 minuti e ve lo dovete giocare in 2, quindi mi immagino. Allora, Anna Maria, il tema, come dire, del satellite strategico per lo sport e poi alla fine faremo una bella cosa, no? Benvenuta di nuovo. Grazie Andrea, sempre un piacere essere qui. Il tema di quest'anno è l'importanza e la centralità del satellite per i grandi eventi sportivi. Quest'anno, pochi mesi fa, a fine marzo, abbiamo annunciato il lancio di Hotbird, la costellazione di 2 satelliti in orbita geostazionaria per le applicazioni di video professionale. E perché questo è un passo importante per noi? Perché riafferma e rafforza la leadership di Eutelsat nel mondo del video professionale per la contribuzione di eventi sportivi e la distribuzione, con 3 caratteristiche principali. La prima, l'affidabilità. Quando parliamo di diritti sportivi, di eventi Tier 1, sappiamo tutti che ci sono delle grosse somme in ballo e quindi non si ha diritto all'errore. Con Hotbird, grazie alla sua copertura, alla potenza, all'estensione geografica, abbiamo questa caratteristica dell'affidabilità del satellite in orbita geostazionaria. Poi, grazie appunto alla costellazione, al fatto di avere 2 nuovissimi satelliti alla stessa posizione orbitale con piani di frequenza e protezione intra ed intersatellite, permette quindi di assicurare e garantire la distribuzione del contenuto e abbiamo anche una tecnologia proprietaria di protezione delle trasmissioni. E anche in questo caso, tenendo in conto del contesto geopolitico attuale, avere questo tipo di resilienza è fondamentale per questo tipo di eventi sportivi. E quindi siamo convinti che il satellite ha un ruolo primario e continuerà ad averlo negli anni a venire per questo tipo di eventi. E Alessandro senz'altro dirà qualcosa in più sugli eventi che abbiamo già coperto assieme e le belle cose che abbiamo fatto nei mesi scorsi. Importante anche per noi continuare ad innovare. A settembre 2023 Eutelsat è diventata Eutelsat Group a seguito dell'acquisizione di OneWeb, che è una società che opera la prima costellazione di satelliti in orbita bassa, cosiddetti LEO, la prima costellazione europea, non americana, non cinese. Questo ha, diciamo, un'importanza ancora più attuale dovuto al contesto di cui prima. Abbiamo sperimentato e continuiamo a sviluppare nuovi tipi
di servizi video utilizzando questa costellazione. Quindi nativamente IP che si interfaccia col cloud e con altri tipi di applicazione, e abbiamo trasmesso live in partenariato con Coteletron e AGTW durante l'annuncio del nuovo Papa da Roma. Quindi abbiamo continuato, come nel DNA di Eutelsat, ad innovare grazie ai satelliti Leo. E ora Alessandro. la parola ad Alessandro. Allora, ti dico già la bella notizia che il filmato non lo possiamo far vedere perché altrimenti come dire, però ti aiuterà, perché ti sarà grata questa ragazza qui in prima fila domani, perché siccome lei parlerà del Giro d'Italia, quindi torneremo a parlare di te del Giro d'Italia con il filmato che giustamente RCS ti ha dato, quindi lo faremo vedere in quell'occasione. Lo facciamo vedere domani. Lo facciamo vedere domani. No, infatti io volevo ringraziare RCS Sports Events perché vedi che l'ho già fatto io, scusa, il mestiere, almeno questo mestiere lascio. Ho capito, ma gliel'ho chiesto io, fammi ringraziare pure a me, no? Va bene. Allora, la presentazione di Alessandro, allora abbiamo capito, Anna Maria, perché mi veniva una sorta di claim di innovazione come tradizione, cioè come nel vostro DNA. Esatto. Invece Alessandro cosa ci dici? Perché tu sei quello più pratico, no? Cioè, sì, no, nel senso fai partire il segnale. Allora, noi Globcast, ma dico veramente due parole, è un fornitore di servizi e copriamo tutta la catena del valore per quanto riguarda il trasporto dei segnali, ma dall'acquisizione dei contenuti, dalle venue, fino al trasporto verso i centri che siano i nostri o quelli dei nostri clienti, dove i segnali vengono aggregati, vengono arricchiti, vengono aggiunti commenti, vengono aggiunte grafiche, e poi ci occupiamo della distribuzione a tutto tondo. Diciamo, l'evoluzione del mercato richiede, noi ovviamente siamo nati tantissimi anni fa come un operatore di servizi principalmente satellitari, ovviamente nel corso di questi anni abbiamo continuato ad evolvere anche noi, ad integrare soluzioni che sono oggi, tanto di moda la parola, ibride, ma che vuol dire che effettivamente dobbiamo utilizzare tutte le tecnologie che ci permettono di sfruttare al meglio, nell'interesse dei clienti per cui forniamo i servizi, queste tecnologie, quindi riusciamo ad integrarle in maniera estremamente efficiente. Tornando a quanto diceva Anna Maria, all'interno, in questo contesto, comunque il satellite rimane una delle soluzioni strategiche che noi utilizziamo, soprattutto quando si tratta di distribuzione di contenuti sportivi di altissimo livello, per ragioni che sono anche abbastanza ovvie. Il satellite permette di raggiungere diciamo una penetrazione, una diffusione globale molto più ampia. Oggi esistono chiaramente anche tante tecnologie che permettono di fare trasporti dedicati punto a punto o anche in multicast attraverso tecnologie IP, e le utilizziamo tutte quante, però il satellite mantiene un indubbio vantaggio, soprattutto quando una federazione, una lega sportiva, un detentore di un contenuto ha l'interesse a distribuirlo a tanti takers. In quest'ottica noi che collaboriamo da tantissimi anni con Eutelsat, già dall'anno scorso abbiamo cominciato a diciamo, investire e a sperimentare sul satellite Hotbird. Perché? Per tutte le ragioni che Anna Maria ha già spiegato. Innanzitutto perché è una costellazione di satelliti, questo permette di avere un livello di efficienza, di resilienza e di ridondanza a bordo, perché i satelliti sono configurati in maniera tale che se uno dei due, Dio non voglia, dovesse fallire, l'altro è in grado di backuppare completamente tutto il payload. Quindi questo già offre un elemento importante quando si devono trasportare contenuti di altissimo valore che in più devono anche essere protetti. Lì noi possiamo implementare soluzioni di encryption, diciamo di alto livello, di conditional access vero e proprio, che poi permettono di proteggere i contenuti nella distribuzione. La copertura, il livello di copertura e quindi la capacità di essere ricevuto. C'è un vantaggio: Hotbird nasce come posizione direct to home, per anni è stata la casa è la posizione principale di direct to home della flotta Eutelsat. C'è anche l'altro tema della qualità, immagino, no? Ovviamente, tra l'altro, essendo satelliti... Il satellite, come dire, invoca questo. Assolutamente, no? Quello è l'altro tema. Ovviamente lì possiamo avere la garanzia di utilizzare
alte diciamo, bitrate elevati, alta qualità, quindi grande produttività dell'immagine e distribuirlo in maniera efficiente. Ovviamente tutto questo noi lo integriamo in un network di trasporto e di servizio integrato. Abbiamo un minuto e mezzo. Faccio velocissimo. Un caso molto interessante è quello che abbiamo fatto, qui c'era il filmato, ma lo vediamo domani, quello che facciamo per il ciclismo. Con i nostri partner RCS Sports Events ed Euromedia Group, noi ci occupiamo e abbiamo bisogno di fare una configurazione particolare. Con un solo satellite riusciamo a gestire tutta la parte di contribuzione, cioè il trasporto dei segnali che il ciclismo avviene spostandosi, quindi ci sono delle SNG che sono posizionate lungo il percorso, una che sta all'arrivo, e devono mandare tutta una serie di feed, che sono tutti quelli degli elicotteri, delle radiocamere, che vengono aggregati insieme. Ricevuti, poi viene ridistribuito il segnale sullo stesso satellite. Una cosa, tra l'altro, se posso dire, simpatica, un piccolo aneddoto: l'ultima edizione che si è appena conclusa del Giro d'Italia, all'ultimo minuto ho avuto anche, immagino che l'avrete visto, un passaggio a Roma. L'ultima tappa è sostanzialmente una passeggiata, sì, non è competitiva, e c'è stato un passaggio in Vaticano. Abbiamo dovuto gestire all'ultimo momento l'integrazione di un ulteriore feed, perché è lì la nostra collaborazione ormai ventennale con il Dicastero e con Vatican Media ci ha permesso di portare velocemente, mettendo un'altra portante su Hotbird, quindi utilizziamo tra l'altro lì 3 transponder per fare questo servizio, un'altra portante per la diffusione del servizio delle immagini che vengono dal Vaticano. Poi l'ultima cosa, per riagganciare il discorso del Vaticano in grandi eventi di contenuti importanti, appunto prima Roberto parlava di quanto avvenuto a Piazza San Pietro. Noi distribuiamo in tutto il mondo col satellite, con 5 satelliti, il segnale di Vatican Media. In quel mese, cioè da aprile a maggio, quando il Vaticano è stato al centro del mondo, tutte le televisioni del mondo, tutti i media, non solo le televisioni, tutti i giornali, chiunque ha preso il segnale dal satellite, in particolare da Hotbird. Bene, allora per spiegarvi che cos'è anche il FED, Filippo, sei qui? Filippo, eccolo lì. Questa persona a Madrid durante il FED, a chi non conosceva Lucca, ha chiesto: ma perché c'è tanta attenzione a Lucca? Lui ha detto una frase che abbiamo rilasciato anche in un'intervista: è perché si riconosce una comunità. Perché sto dicendo questo? Perché adesso c'è un momento particolare e alla fine io farò un gesto e chiedo la pazienza a voi di farlo anche voi, perché dobbiamo ricordare una persona che ci ha molto illuminato nella vita ed è stato un esempio per tutti noi, per dirvi quanto siamo attaccati alle persone, alle loro emozioni, al loro contributo, al loro pensiero. Guardo con l'occhio di destra Marina, quante volte abbiamo detto quanto è pesante Giuliano, quanto è pesante, però adesso che non c'è più Giuliano ci manca molto. Giuliano Berretti. Giuliano Berretti.
Vi ringrazio di cuore per la vostra gentilezza di essersi alzati e di averlo applaudito, perché un'energia come quella di Giuliano penso che non esista sulla faccia della terra. Grazie ad Alessandro Alquati e Anna Maria Recchia, grazie per il pensiero giustamente a Giuliano. Alessandro Lonati e Alessandro Pirovano, se perché non lo vedo, probabilmente si è dimenticato o avrà. Ciao Alessandro, benvenuto. Ne abbiamo perso uno. C'è il tuo microfono. Allora, benvenuto. Che ci parli allora, innanzitutto mi fa piacere che parli di basket, come sai. È un po' telefonata, ma sì. Eccolo qua, Alessandro, un applauso a Alessandro Pirovano. che siccome quest'anno ha i muscoli belli pesanti perché ha la migliore posizione, come dire, fra tutti i partner del Fed, quindi Allora, che cosa ci racconti sul basket e l'intelligenza artificiale? Io ho un video, il mio può andare o lo rimandiamo? C'è un video dentro la presentazione che possiamo vedere. Allora, intanto vediamo se c'è la presentazione. Sta arrivando una battuta sull'applicazione dell'intelligenza artificiale allo sport e in particolare al basket? Ma noi stiamo testando l'AI con lo scopo di ottimizzare i processi e migliorare le modalità di lavoro del nostro team. Principalmente nell'area content e nell'area delle produzioni televisive. L'esempio che portiamo è proprio l'esempio delle nostre attività con LegaBasket, in cui questa tecnologia l'abbiamo utilizzata su 2 fronti differenti. Chi è Infront Productions, qui qualche numero, siamo il dipartimento che si occupa di contenuti, produzione televisiva degli eventi e servizi tecnici per il gruppo Infront. Qualche numero, gestiamo 37.000 eventi sportivi anno come ricezione, trasmissione e delivery e produciamo più di 500 eventi sportivi ogni stagione. Vediamo se parte il video, 1 minuto e mezzo, ma almeno cominciamo. Aspetta, come partiamo? Male, cioè, così? male, partiamo male. Partiamo così? The game is in trouble, I've been in my depth for the piece of the puzzle, I got it from real. Still keep me going, I wake up and hustle, you won't see me buckle, I've been in the field. Man of the town, you've been in your fields, I'm adjusting this crown. Call me your majesty, either that or your tragedy, we shutting everything down. I've been high like somebody put a candle on, I'm off top, I don't really stand the opponents, this mine, the moment is, run out of... Che cos'è LBA Media House? Taglio un po' il video, se no qua poi Andrea si arrabbia. LBA Media House è l'attività che facciamo per LegaBasket nell'ambito di produzione contenuti, servizi tecnici e appunto produzione degli eventi. In un paio di queste aree abbiamo utilizzato anche strumenti di AI, principalmente nella parte content e nella produzione live. Un focus sulla parte di contenuti. Noi ci occupiamo di realizzare tutti i video di basket Serie A che vedete sui social, sui broadcaster e così via. Parte di questi contenuti sono fatti manualmente perché la nostra esperienza e negli anni abbiamo, utilizzando tool di automazione nel corso del tempo, abbiamo visto che determinati contenuti comunque la qualità e il risultato è migliore quando fatti manualmente. Ad esempio lo storytelling, fortunatamente per l'attività degli editor manuali, dei giornalisti, al momento l'AI non riesce ancora a darlo, per cui il prodotto principale degli eventi viene realizzato ancora manualmente. Dove usiamo l'AI? Le usiamo per produrre volume, quindi quando dobbiamo fare contenuti con formati diversi, in verticale, orizzontale, quadrati, oppure tutti i canestri di Andrea Michelozzi durante una partita, se devo fare questa clip... Che sono famosi, come sapete, no? Cioè... Se devo fare questa clip di 20 giocatori per ogni incontro, capite che richiede molte risorse, e qui l'AI è ovviamente di supporto. Quindi quando tutti i contenuti che avete visto, di Cavenghele, Basile, Trincheri... E lì è la parte produzione originale, esatto, contenuti esatto. Dove siamo fortissimi. Ovviamente lì è tutta attività manuale e di persone che sanno tenere in mano la telecamera e gestire poi una produzione E soprattutto farlo in tempi molto veloci. Esatto. È importante anche parlare della produzione live. Qui forse è un ambito dove l'AI è ancora un pochino agli inizi. Quello che noi facciamo è produrre eventi sportivi per distribuzione digitale ma anche televisiva, quindi la qualità che richiediamo non è semplicemente una telecamera che segue l'azione, ci serve un tool, uno strumento che ci permetta di mixare
una telecamera sì AI, dove possiamo fare sinergie e saving sulla parte di operatori on-site, ma anche la possibilità di utilizzare altre telecamere e soluzioni cloud di regia dove possiamo poi ottimizzare gli spostamenti e il numero di persone che sono operative on-site sull'evento. Il test che abbiamo fatto con LegaBasket è appunto di produzione con una tecnologia che si chiama Spideo, che abbiamo un po' spinto un pochino al limite di quello che era il servizio che veniva offerto, quindi insistendo con loro per poter alzare un po' il livello qualitativo e poter produrre un segnale in un formato che fosse molto vicino a quello delle produzioni televisive. Ricordati che hai 50 secondi prima di dare la palla a proposito Sarà di basket. velocissimo. A 5 Pirovano. telecamere con contribuzioni da cellulari live durante la partita o comunque interviste e altri contenuti preregistrati. Questo è un po' la strada, il percorso che stiamo facendo è quello di poter migliorare ancora questa qualità inserendo anche telecamere che permettono di fare i primi piani degli utenti per poi arrivare a raccontare gli eventi sportivi con la qualità che contraddistingue Infront Productions, ma con un'attenzione per sostenibilità e anche la parte economica della produzione. Allora, siamo in playoff in LBA, dove Brescia è in finale avendo battuto 3-0 l'I Trapani Shark, tanto per dirvi, cioè per me sta roba è come parlare di tutti i giorni, e dall'altra parte Bologna e Milano si affrontano per entrare in finale, mentre in A2 da domenica Rimini contro Cantù, quindi Gioventù contro Tradizione, e poi a B addirittura Roseto contro Mestre, Ruvo di Puglia contro Montecatini. La Gazzetta dello Sport. Per il basket sempre. Allora, grazie Alessandro. Da Alessandro ad Alessandro il mantra dell'intelligenza artificiale per l'UTE che quest'anno è centrale, perché Alessandro Pirovano. Dunque, quest'anno abbiamo avuto un happy problem perché approfittando dello spazio che abbiamo, come hai detto, molto, molto bello e molto grande, ci sono stati un sacco di partner che ci hanno onorato della loro presenza. Quindi la presentazione era cercare di tracciare un filo rosso che tenesse insieme tutto quanto e che contestualizzasse bene la presenza nostra e dei partner all'interno di questo Fed con un tema come l'intelligenza artificiale. Dalla nostra posizione vediamo che il mercato dei media sta subendo una grossa trasformazione, una grande trasformazione a causa dell'intelligenza artificiale. Sì, è un mantra che dovremo portarci avanti ancora per tanto tempo purtroppo, però è perché questa tecnologia offre delle opportunità che sono veramente straordinarie. E, da azienda ICT, da system integrator, da azienda di sviluppo tecnologica, vediamo che l'intelligenza artificiale per noi è un pilastro fondamentale. Questo ci deve far riflettere soprattutto su come vogliamo andare ad indirizzare quelli che sono gli utilizzi dell'intelligenza artificiale. E secondo noi l'indirizzo che noi vogliamo dare è quello di un utilizzo che sia per portare sempre più vicino agli utenti i contenuti. Una vicinanza che non è soltanto una prossimità fisica, quindi l'omnicanalità piuttosto che l'utilizzo del mezzo più confacente, più adatto per raggiungere i nostri clienti, i nostri utenti, anche utenti interni. No, la prossimità fisica è un di cui, e abbiamo qui i nostri partner che sono leader nella distribuzione, nella contribuzione, nell'orchestrazione dei processi, ma è una prossimità che è anche di comprensione, è una prossimità di inclusione. Cosa vuol dire una prossimità di comprensione? Prendiamo sì, lo so, ormai le slide sono andate. Prendiamo l'esempio della metadatazione. L'anno scorso noi presentavamo qua un nostro sistema per la generazione di metadati automatici con l'intelligenza artificiale. Bene, la metadatazione che stiamo continuando a sviluppare e arricchendola ulteriormente anche per altre applicazioni oltre a quelle del broadcast, significa estrarre il contenuto, significa dare uno strumento per comprendere, dare uno strumento per capire, dare uno strumento per analizzare il contenuto video. E per quello, come direbbe padre Busa, per estrarre il significato dal significante.
non è neanche una prossimità linguistica. Abbiamo qua dei nostri partner che vi possono fare una dimostrazione di una traduzione live e anche VOD piuttosto che una sottotitolazione dei contenuti. È una prossimità, quella a cui stiamo pensando, che è una prossimità veramente estrema, che rispecchia anche, che influenzi l'ambito cognitivo, culturale e anche emotivo. Il fatto di estrarre contenuti, di dare degli strumenti, corre sempre il pericolo di alterare quello che è il significato del contenuto, darne un'interpretazione che non è quella corretta. E noi in questo momento stiamo vivendo in un momento di estrema diffusione di disinformazione, una piaga che secondo noi dovrebbe essere combattuta, contrastata a livello culturale, a livello sistemico. Bene, anche in questo caso noi da system integrator, da sviluppatori, da aziende a tutto tondo nell'ambito dell'ICT, vogliamo dare anche qui uno strumento e difatti abbiamo sviluppato delle collaborazioni con aziende come Elis, piuttosto che come Identify, che è un nostro partner che è qui anche loro al FED, per individuare in modo automatico l'alterazione di contenuti video, audio ed immagini, piuttosto che individuare contenuti che possono essere stati generati automaticamente attraverso sistemi di Gen AI. Quindi qual è il nostro ruolo in tutto questo? Sì, ok, siamo degli sviluppatori, siamo dei system integrator, andiamo a caccia di tecnologie e li raduniamo tutti in un'unica soluzione, in un unico servizio che sia adatto alle esigenze dei nostri clienti. Ma in questo vogliamo anche giocare un ruolo, come dicevo all'inizio, nel cercare di orientare gli utilizzi dell'intelligenza artificiale. E in questo senso il nostro orientamento è verso una sempre maggiore apertura e una sempre maggiore inclusività. Bene, allora ringraziamo Alessandro Lonati e Alessandro Pirovano per questo tema dello sport e l'intelligenza artificiale. Grazie per essere stati con noi. Invito Morgana Lalli di Delta 3, ma invito allo stesso tempo Francesco Di Bari a sedersi con noi e anche Pierluigi Magliano di Sky Italia, che così almeno guadagniamo tempo se sono in sala. Allora, Pierluigi lo vedo, non vedo Francesco. Eccolo là, Francesco, vieni, raggiungici qui. Morgana, prego. Allora, ti chiedo anche di guadagnare magari qualche minuto. A te lo posso chiedere, a Francesco e a Pierluigi no? Benvenuta innanzitutto. Grazie mille per l'invito. Sono io responsabile di aver voluto Morgana in tutti i modi qua, perché siccome sta lavorando sul tema dell'impatto dell'intelligenza artificiale sui dati, in particolare lo sport e sugli highlights, esatto. E che cosa ci dici? Posso avere il comando magico per poter cambiare credo slide? che qualcuno l'abbia lasciato qui. Ecco, vieni Pierluigi. Per Francesco un applauso a Francesco Di Bari e Pierluigi Magnano. Salve a tutti, grazie ancora appunto per l'invito. Qual è la sfida? Allora, parliamo di sport, come abbiamo già cominciato con l'intervento precedente, parliamo di highlights. Ogni partita, ogni gara, quando si parla di sport, è fatta di momenti chiave che sono ancora oggi una sfida enorme da raccogliere. Questo perché è un processo principalmente manuale, che richiede molto tempo e difficilmente scalabile. Inoltre, la richiesta per questa tipologia di contenuti fruibili, multipiattaforme, multilingua, facilmente consumabili, quindi anche generalmente brevi, è in continua crescita. E quindi ci siamo chiesti, io data scientist, parte di un gruppo di ricerca e sviluppo di Delta 3, se potessimo aiutare e nel dettaglio se l'AI potesse aiutare in questo compito. E la risposta è stata? Sì, questo è un piccolo spoiler. Come? Come? Creando un sistema che fosse capace di imitare, tra virgolette, gli editor, cioè guardare la partita, capire la tensione e quindi essere in grado di determinare l'importanza di ogni evento. Mi preoccupa la faccia crucciata di Magliano. Sei molto interessato perché non mi preoccupava, ottimo. che c'era una faccia sta con una rispondendo a reazione, alcune domande che un po'. porrò dopo, quindi ci stiamo portando avanti. Ci portiamo avanti, perfetto. L'idea è ovviamente quella di creare dei tool per favorire e facilitare il lavoro degli editor affinché loro si possano concentrare maggiormente sullo storytelling.
Parlerò di calcio, ma l'approccio è generalizzabile anche ad altri sport. Anche al karate, diciamo così. Anche il karate sì, meglio gli sport di squadra, ora capiamo perché. Quindi pallavolo, basket. Esatto. Okay. Cricket, grande Anche pubblico sul cricket. Cosa abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo pensato a un modello che guardasse la partita. Questo vuol dire che è un modello capace di analizzare le immagini di quello che succede in campo e determinare l'importanza di ogni evento, classificando questo è importante e questo no. È un approccio tradizionale per questa tipologia di compiti. Ma è importante perché abbiamo visto che non c'è una grande attenzione, anzi sta calando, no? Sta calando, esatto. Sì. TikTok, tutti gli YouTube Shorts ci dimostrano che non siamo più molto attenti. Sì. È un approccio appunto tradizionale perché è robusto, guardare le immagini è sempre un momento facile, per esempio guardare un gol per capire che quello è importante nella creazione degli highlights. Sì. Tuttavia non è sempre il metodo migliore perché a volte può perdere alcuni momenti chiave, perché non sempre quello che è chiave è anche spettacolare, possiamo dire. E quindi ci siamo chiesti, noi come essere umano, come facciamo a determinare se un momento è importante? E ci siamo concentrati sul sentimento, andando quindi a ascoltare chi è appassionato, i fan e i commentatori. Nel dettaglio non abbiamo ascoltato cosa dicessero, ma come lo dicessero, andando a analizzare l'energia associata alle loro voci. Si ottiene quindi un sistema molto leggero e molto affidabile che in base all'intensità dell'energia è in grado di determinare l'importanza. Anche questo non è un modello infallibile perché a volte può essere tratto in inganno da una tifoseria particolarmente calda oppure da una differenza di pubblico, ma è un modello comunque che ha degli ottimi vantaggi, tra cui anche essere applicabile anche là dove sia solo una traccia audio. Spero di non fare violenza dicendoti qual è la soluzione che secondo te e secondo voi avete, come dire, individuato per offrire uno spettacolo migliore, maggiore, più immersivo, più emozionante, mi sembra di capire anche. La combinazione delle due. Io ho un passato ingegneristico, quindi è sempre siamo in Toscana, perdonatemelo, un poggio e buca che fa pari, cioè sempre trovare il compromesso tra le due cose. Sì. Mettere insieme un'analisi video e un'analisi audio permette di rafforzare le forze dei singoli modelli e di diminuire le loro debolezze. Si ottiene quindi un sistema molto semplice che dà un valore a ogni momento della partita tra 0 e 1, più questo valore alto, più il momento importante. Mettendo una soglia si riescono a ottenere gli highlights automatici. Ti concedo ancora 30 secondi. 30 secondi sono pochi, allora ve li faccio vedere. E quello finale come un highlight. Vado avanti solo per concludere velocemente, perché questa è una cosa molto importante. Questo è un progetto di ricerca, perché appunto nel lab come attitudine cerchiamo di essere sempre aggiornati sulle possibilità che l'AI porta nello storytelling, sia sportivo che di intrattenimento in generale. I risultati iniziali sono promettenti, ma è fondamentale mettere in evidenza che questo dipende dai dati. Queste soluzioni a volte sembrano un po' magiche, cioè un modello capace di percepire la tensione. No, dipende dalla qualità dei dati con cui sono addestrati. Possiamo pensare di dover insegnare a qualcuno la differenza tra un cane e un gatto. È una cosa che istintivamente sappiamo fare, ma quando proviamo a formalizzare cosa sia un cane e cosa sia un gatto, è un compito abbastanza difficile. Se volete provare così per gioco vi renderete conto che è più complesso di quanto sembra. Quindi per queste soluzioni, per le AI in genere, che non è magico ovviamente, i dati sono i re, perché una buona qualità dei dati permette di ottenere modelli affidabili. Questo è uno dei modi in cui l'AI può aiutare a generare highlight sportivi, ma non è l'unico. Sta prendendo piede ultimamente l'utilizzo dei large language models, che fanno una specie di riassunto della partita, però la forza di una soluzione come questa è la sua modularità, nel senso che si possono combinare questa soluzione che funziona abbastanza bene di sé per sé con, per esempio, gli LLM per generare sottotitoli in più lingue o commenti personalizzati, ritornando al discorso dell'iperpersonalizzazione, in più lingue. Grazie Morgana, un applauso a Morgana Lalli. E che il tono cresca muscolarmente lo si capisce dal titolo di Francesco Di Bari, che ha voluto intitolare così, cioè come si può salvare lo sport da se stesso e quali sono le prossime... Grazie Andrea, anch'io farei un po' di esempi legati al basket, se sei d'accordo. Quello che vuoi.
Allora sì, abbiamo voluto essere volutamente provocatori, no? Nel nostro speech. Come sai Andrea, noi da anni lavoriamo con gli operatori entertainment cercando di aiutarli in quelle che sono iniziative di trasformazione e di transizione, no? Che caratterizzano naturalmente il loro modello di business. Da qualche anno lavoriamo anche con gli operatori del mondo sport, sostanzialmente per affiancarli in quella che poi è una transizione verso l'entertainment in senso più ampio, seguendo iniziative che al momento magari sono iniziative singole, indipendenti, no? Come la community, iniziative di e-commerce, iniziative di engagement, iniziative che servono per mettere in sicurezza le digital properties e che in futuro, secondo noi, dovranno essere orchestrate. Lo speech di oggi per noi serve un po' a creare consapevolezza su quello che secondo noi è la dicotomia che il mondo sportivo moderno sta vivendo e su quello che è il cambiamento che vorremmo favorire. Si vede? Ok. Questa dicotomia è rappresentata in questo modo. Da un lato lo sport nella sua purezza più estrema, quindi questo è lo sport è il lato in cui talento e performance, no? Il talento e la performance di Kobe o di Michael, la ricerca costante dell'eccellenza. Nota per i lettori Kobe Bryant, Michael Jordan. Sì, ovviamente Kobe Bryant. Sì. E questo è sempre il lato dello sport in cui convivono naturalmente emozione, passione e senso, no, di appartenenza, quindi qualcosa che unisce i singoli, le comunità, le famiglie, no, in ogni momento della loro vita. Dall'altro lato lo sport inteso come business, quindi un business miliardario. Questo è il lato dello sport per cui ci fa piacere constatare, no? Altro esempio NBA, che le franchigie NBA hanno visto valorizzarsi del 400% in pochi anni. Soltanto i Golden State Warriors hanno visto moltiplicare il proprio valore 70 volte se partiamo dal 1996. Quindi questo è il lato dello sport in cui si parla di investimento, si parla di portfolio management, si parla di come dire, proprietà dei club, per fare un altro esempio, che passano dall'imprenditore fan presidente a naturalmente i fondi di investimento. Allora in maniera provocatoria abbiamo voluto coniare un nostro payoff, così come sull'entertainment abbiamo voluto coniare entertainment is eating itself, abbiamo voluto coniare il payoff sport isn't dying, it's throwing in its own success, che vuol dire che lo sport rischia di essere vittima del proprio successo. Come dice anche Shanna Stephenson, altro esempio del basket, Andrea, che è, come immagino sappiate, la Chief Brand Officer del New York Liberty, che è una squadra di WNBA che ha visto un'ascesa particolarmente accelerata negli ultimi anni, quindi si è dovuta confrontare con la necessità di valorizzare la propria cultura, il proprio mindset, la propria etica dello sport, e che adesso si trova davanti alla sfida di fare coesistere questi valori che per loro sono importanti con le aspettative che il successo si porta dietro. Allora ci poniamo in questo momento una domanda scomoda quanto urgente, che è: cosa succede quando il business dello sport supera il suo stesso parco, il suo stesso significato? E abbiamo voluto metaforizzare questo concetto con delle fratture. Adesso quindi abbiamo identificate 4, naturalmente sono molte di più e tra l'altro sono molto interrelate fra di loro, che rappresentano un po', come dire, la dicotomia di cui parlavo prima. Frattura culturale, no? Quindi lo sport è sempre più globale e sempre più complesso. Quello che funziona bene, no, per esempio come engagement, in una parte, in una geografia del mondo, con certe generazioni, può non funzionare allo stesso modo in altre geografie, in altre generazioni. Per fare degli esempi, ci sono delle iniziative di marketing, no, che alcuni club magari lanciano, che tendono a diciamo, generare delle vendite record indirizzate, targetizzate verso un certo segmento della fan base, che però magari sono criticate o contestate magari dai fan più tradizionali, quelli che sono legati a delle memorie. Passando poi a un'altra frattura molto importante che riconosciamo è quella della fruizione. Si tende ancora molto a ragionare con un mindset broadcast first, no? Nonostante gli schemi di fruizione stiano molto cambiando, no? Ci sono tonnellate di statistiche che parlano, ad esempio, della Gen Z. In US si dice che il 47% della Gen Z sostanzialmente non abbia mai visto un evento sportivo live. Si dice che in Europa il 68% della Gen Z utilizzi i propri social come fonte primaria, no, di fruizione dello sport. Si dice che l'MLB abbia dichiarato che sta decadendo un po' l'attendance, la partecipazione agli eventi live.
tutti questi fattori ci fanno dire che la decadenza, un po' il degrado dell'attenzione verso gli eventi sportivi live o non live sia un problema di lungo termine, di lungo periodo per gli operatori. Francesco, un minuto. Un minuto, vado avanti. Volevo soltanto citare la frattura social. La frattura social è una cosa di cui siamo naturalmente obbligati a parlare. Si parla di gender equality, si parla di discriminazione, si parla delle leghe minori che devono vedersi riconosciute e vedersi riconosciuti degli investimenti. Allora siamo andati a definire quello che secondo noi è la chiave per salvare lo sport, quindi significa per noi sfidarlo, provocarlo, no? Con cosa? Con i dati, con la creatività e con la visione. Per fare degli esempi veloci, la prima cosa che ci viene in mente è che è necessario rigenerare la narrativa dello storytelling facendo leva sull'autenticità, che è uno dei pochi, non l'unico forse, valore che distingue lo sport da altre forme di entertainment. Dobbiamo restituire lo sport ai fan, quindi coinvolgendoli, rendendoli partecipi delle varie scelte e naturalmente poi cercando di attivare quello che è un ascolto profondo che è necessario fare nei loro confronti. I nostri progetti ci dicono che con un ascolto profondo e utilizzando gli strumenti AI-based possiamo ovviamente migliorare brand KPI di brand. Infine, monetizzazione, non possiamo non parlarne, quello che crediamo e che su cui vogliamo distinguerci è la monetizzazione, secondo noi deve essere una cosa di medio-lungo. Abbiamo rilevato nei nostri progetti che sacrificare dei budget sul trading più di breve aiuta comunque, se investito in maniera opportuna, come abbiamo detto, sul brand, a migliorare ovviamente il conversion rate. Questo per dire, lo sport è un pilastro culturale, abbiamo tutti noi la responsabilità di fare in modo che possa prosperare per le generazioni future e direi che abbiamo concluso. Bene, grazie a Francesco Ribari, complimenti. No, se mi passi questo, Pierluigi ha usato 2 volte la parola mindset, che, come dire, dentro la tua presentazione, anche tu, cortesemente, per presentare la sua, che trovo una presentazione, non per disminuire gli altri, perché altrimenti poi finisco per non mi mettere in difficoltà. Grigliato, ma mi sembra che il tono, anche il tuo molto intenso, quello di Morgana, trovo anche in difficoltà, e complimenti. Allora, vai. Ok, spero che se sia riesci a farlo in 6 minuti. 6 minuti, allora ho 2 video, uno... Devi fare l'highlights praticamente della tua presentazione. L'highlights automatico, ok. Ok, va bene, quindi volevo portare oggi il punto di vista di... Benvenuto innanzitutto. Grazie dell'invito e speriamo di rivederci a questo punto. Volevo portare il punto di vista di un media operator, un broadcast operator. Sono Pierluigi Magliano, sono il country manager della divisione Content Technology e Innovation in Sky Italia, e sono circa 700 persone che è collegata all'organizzazione di Sky Gruppo, che sono circa di Content Technology Innovation, circa 2000 persone, questo per dire che facciamo il business ancora attraverso le persone, no? E questo è un punto fondamentale. Oggi quello che ho visto tante idee, proposte che sicuramente possono essere utili per un media operator, un broadcast operator. Il punto è capire come matcharle rispetto poi alla gestione del business quotidiana, che è fatto di persone. E da qui il senso del titolo, che è Content 5.0, collegato al mindset con la I, quindi non nascondo, me l'ha suggerito qualcuno tra ChatGPT e Copilot. Volevo lanciare un contest per capire chi ha l'intuizione per capire come mai Content 5.0, da dove arriva, se qualcuno ha qualche idea. C'è qualcuno vuole che proporsi. ha la risposta, lo dica subito, altrimenti abbiamo anche un premio in palio. Staremo qua fino a mezzanotte. Ok, la dico io perché la devo ancora comprendere bene. È un'evoluzione che ho voluto dare all'Industry 4.0, in quanto oggi c'è l'Industry 5.0, e quando l'ho vista mi è venuto in mal di testa perché ho detto devo ancora capire cos'è la 4.0, figuriamoci la 5. È un tema dibattuto in ambito UE, l'Industry 5.0, che vuole rimettere al centro l'essere umano e capire come massimizzare il valore, no? Della mente umana di fronte a questa rivoluzione del 4.0. Allora mi è sembrato utile e molto vicino il parallelismo col Content 5.0, perché in Sky abbiamo avviato una rivoluzione tecnologica per cui abbiamo dovuto anche adeguare il nostro mindset di come affrontare questa rivoluzione.
e la stiamo affrontando in considerazione del fatto che quando entrai in Sky circa 13 anni fa, mi ricordo sempre che c'era l'allora amministratore delegato che annunciava 100 milioni di investimento in innovazione tecnologica, solo in innovazione. Ovviamente da quando sono entrato io in Sky quei 100 milioni non si sono più visti, però la sfida nel capire in che modo continuare a innovare è sempre stata più viva e in qualche modo questo ci ha portato ad essere anche sempre più creativi, no? Dal punto di vista delle persone. Quindi l'energia all'interno dell'azienda era nelle mani delle persone. Sì, tu la chiami energia, io la chiamo, scusami se mi permetto, la magia di Sky, che è un'altra cosa più bella. La lascio dire a te. No, perché è così. No, ma il contesto qui è anche come continuare a sostenere il brand che ha un certo valore sul mercato, come continuare ad innovarlo, perché avere un brand che può essere associato in qualche modo, in particolari fasi storiche di più e in altri meno, all'innovazione, ti obbliga sempre a provocarti a capire come innovare, no? E questo l'abbiamo volevi aggiungere? No. Questo l'abbiamo avviato con, faccio andare questo video, se non c'è la musica è meglio, non so se riusciamo a farlo al volo, però non so se sta partendo. Sì, sta partendo. Ok, perfetto. Quindi questo l'abbiamo avviato, ho voluto creare questo video per raccontare in che modo, no, il contenuto accompagna il nostro tempo libero e come la visione di un contenuto si è trasformato nel tempo diventando multiforme. Poi c'è una cosa carina che c'è alla fine di questo video dove c'è un ritorno, no, all'essere tra amici in qualsiasi forma di famiglia. La trasformazione di questi anni che abbiamo avviato in Sky quindi ha comportato un grande coinvolgimento da parte delle persone, dove avevamo situazioni in cui i colleghi dicevano no, questo è il mio lavoro e questo rimane nel tempo, quindi c'era bisogno di una trasformazione doppia e tecnologica e da parte dei colleghi. Vado avanti per raccontare in cosa ci siamo concentrati. Dal punto di vista tecnologico, in 3 macro stream nell'ambito della direzione Content Technology Innovation, che è la Content Supply Chain, l'Origination Distribution e la Content Production. Brevemente descrivo che cosa abbiamo fatto per poi lanciarvi un assist attraverso il secondo video. Sulla Content Supply Chain abbiamo lavorato sulla trasformazione dei contenuti e delle infrastrutture in modo tale da poter introdurre soluzioni completamente software based per introdurre un nuovo stream valoriale del contenuto, perché se ci pensiamo quando guardiamo i contenuti guardiamo, lo dicevi anche te prima, l'audio e il video, ma l'ha citato prima anche qualcuno, Alessandro probabilmente di Lutec, anche i metadati che sono una nuova essenza descrittiva del contenuto. Riuscire ad avere il metadata stream, quella fonte valoriale, ci permette a collegarci e abilitare tanti altri use case che tradizionalmente già conosciamo e sono anche già abbastanza consolidati, tipo l'advertising targetizzato, anche soluzioni di personalizzazione o altre creazioni più o meno automatica di promo, nonché anche degli highlights. Quindi su quella parte lì siamo secondo me intorno all'85% della trasformazione, siamo nell'ultimo pezzo dove dobbiamo rendere industriale la gestione del terzo stream e dei metadati. Sull'origination distribution abbiamo avviato, siamo più o meno a metà del percorso, la trasformazione della distribuzione dei canali lineari, che ci ha permesso di introdurre nuove funzionalità, nuove leve, cambiare completamente il modo di gestire questo tipo di aree di servizio, introducendo anche nuovi livelli di efficienza. L'abbiamo fatta anche in primis in Italia nell'ambito del contesto di gruppo, per poi arrivare un po' a quello che è la prossima sfida che stiamo approcciando, ci stiamo avvicinando, che è la parte di content production, che dividerei tra la parte studios e studio senza la S, quindi la parte che viviamo negli studi televisivi. Sulla parte studios sicuramente la parte di post-produzione e creazione contenuti presidiamo con i vari partner, anche qui la parte dei metadati la fanno da padrone, sono un valore aggiunto per accelerare tutti i workflow, i time to market di delivery dei contenuti. Sulla parte studio stiamo avviando un'altra rivoluzione, che è quella di rendere sempre più integrato quello che diceva Alessandro Lonati prima,
la creazione e la gestione di un evento live dalla venue integrato all'interno dello studio, per rendere sempre più immersiva e sempre più completa l'esperienza di visione per il cliente. Questo percorso lo stiamo facendo, lo stiamo avviando. Quello che si diceva prima lo trovo molto interessante, molto complementare con quella che è la nostra vision, di dare anche un format molto integrato, molto arricchito di informazioni di augmented reality verso i clienti, e tutto questo si sta trasformando in una serie di skills che stiamo sviluppando, maturando con diversi partner, e vorrei vederne anche altri tra quelli che ho visto qui oggi, per poterli poi rioffrire queste skill anche in modalità B2B. E passo al video successivo, che introduce un modo di presentare che abbiamo messo in piedi in Sky, le innovazioni tecnologiche su cui lavoriamo al mondo business, perché come tecnici siamo pienamente coinvolti da passione, oltremodo, oltre misura, per capire come innovare qualcosa, ma poi se a livello di business azienda questo non viene colto, non viene capito, si fa fatica a Vediamolo promuoverlo. rapidamente. Vediamo rapidamente, certo. E quindi ci siamo inventati questo CTO Innovation Day, dove tutte le aree di CTO, quindi inclusa la nostra Content Technology Innovation, abbiamo proposto, anche questo senza audio va benissimo, abbiamo reso visibile a stakeholder editoriali, marketing, amministratore delegato, tutto quello che stiamo facendo nell'ambito dell'innovazione tecnologica, per trovare modalità use case che vanno al di fuori, come dire, della nostra visibilità, o che siano complementari con quello che si deve fare, perché ovviamente queste innovazioni tecnologiche permettono anche di cambiare il modo di offrire contenuti ai clienti, piuttosto che anche ai prospect, attraverso piattaforme social, dove secondo me gli highlights possono trovare un nuovo campo di sviluppo e di diffusione molto importante. E quindi ritengo questa una modalità molto integrata per ritornare al Conte 5.0. Questo che cosa si traduce alla fine? In una serie di skill, come dicevo prima, che offriamo sul mercato attraverso questa nuova business unit che è la Sky Production Services, che è gestita da Manuela Baraschi, che oggi non è potuta essere qui, che lavora nella mia area e che si propone sul mercato per offrire servizi di production, post-produzione, graphic creation, brand identity, gestione eventi e gestione di servizi. Beyond the Contents. Grazie a Pierluigi Magliano, un applauso a Morgana Lalli Delta 3, a Francesco Di Bari di BIP, è stato un piacere. Andiamo correndo, Luisella Fusco di Lega Serie A con Elisa Zanini dell'AC Milan, Sahil Rucchie di Bologna Football Club e Camillo Valero di Globant, per poi andare nel rush finale. Camillo, benvenuto. Aspetta, aiuto Luisella, benvenuto. Sahil, finalmente, benvenuto. Elisa, vieni qua. Vieni accanto a Luisella, che facciamo la parte femminile e la parte maschile. Allora, parliamo ovviamente di calcio. Innanzitutto grazie per essere presenti. Sarà una tavola rotonda molto divertente, perché partiremo dall'italiano, andremo all'inglese e poi lo spagnolo, quindi faremo un mix di tutto, no? Haremo di tutto. Allora, Luisella Fusco viene invitata sempre a Lucca con grande piacere, anzi la ringrazio perché sarà in corso da domani il Festival della Serie a Parma, è il secondo anno. Lorenzo Dall'Ari si è dato latitante perché è preso dall'organizzazione di quell'evento molto importante a Parma, dove fra l'altro mi sembra che domani accade un fatto, come dire, importante, perché c'è il calendario nuovo della prossima stagione, o sto dicendo una tonteria? Sì, esatto. Noi, per non farci mancare nulla, come sempre, abbiamo inglobato l'evento di estrazione dei calendari della stagione prossima dentro il nostro Festival di Parma, per cui abbiamo un evento nell'evento, per cui saranno 3 giorni molto impegnativi, tant'è che domani mattina fuggiamo in direzione Parma e Lorenzo è già completamente ingaggiato sull'evento. L'altra cosa, il motivo per cui ho invitato seriamente Luisella, vedete che divento serio improvvisamente, è che Luisella, in tutta la storia dei Fed a Lucca, è una donna che quando parla mette tutti a sedere e non vola mai una mosca, quindi mi aiuta molto perché li mette tutti sull'attenti. L'altra perché è una persona molto seria e molto preparata, come molti di voi sapranno, e la prima domanda che faccio a Luisella è che siamo qui per parlare, come dire, della trasformazione, o più che di trasformazione, Elisa,
del fatto che questa rivoluzione sia già in corso da un bel pezzo, che agguantare una maniglia mi sembra di capire non è proprio così semplice, che è un po' l'ingaggio anche dei fans, l'ingaggio di parti, come dire, della tifoseria che non stanno sempre qui ma che stanno anche altrove. E ovviamente la Lega Serie A è attenta a queste cose e si è fatta una domanda, come fa Marzullo, e si è dato una risposta. Una risposta. Forse. No, noi oggi volevamo semplicemente fare due accenni su quella che è, quindi spostandoci dal mondo broadcast e da tutto quello che facciamo in ambito produttivo e distributivo, da tutte le novità che ci contraddistingueranno anche nelle prossime stagioni, parlare della digital transformation della Lega Serie A, perché forse è arrivato il momento. Noi stiamo cercando di creare un nuovo ecosistema digitale, siamo partiti da un sito web piuttosto basico, molto istituzionale, da un'app che non è ancora, diciamo così, accattivante, e vorremmo ricostituire un'infrastruttura completamente nuova, from scratch, come dicono quelli che parlano bene, che comprenda in maniera nativa sia il nostro sito che la nostra app, che il radio player, perché noi internalizzeremo le attività della radio TV di cui abbiamo parlato qui 2 anni fa, quando è nata con RDS. Noi internalizzeremo la radio della Serie A presso l'IBC di Lissone a partire dalla prossima estate. Sarà una web radio, è una radio che è già innestata nella piattaforma OTT di DAZN, e in realtà avrà una vocazione molto più TV e molto meno radio. E quindi cambierà pelle. Noi produciamo già tutti i contenuti all'IBC di Lissone, andremo a produrre anche fisicamente con una nostra regia la radio. Inizieremo delle attività di produzione anche in remoto sugli eventi live per la prima volta, le competizioni giovanili, perché ci sembrava arrivato il momento, e quindi anche su quello abbiamo internalizzato tutte le risorse tecniche, audio, video, di personale, editoriali, eccetera, ma vogliamo anche embeddare dentro questa piattaforma il video player degli highlights e quindi riportarci a tutto quello che sono i contenuti e i servizi che vogliamo offrire ai nostri fan. E per questo stiamo studiando un progetto di fan engagement, diciamo, e un programma di loyalty per i nostri fan molto importante. Una delle novità che possiamo anche anticipare qui è che noi stiamo chiudendo una partnership con Fantacalcio, per cui noi e Fantacalcio lavoreremo insieme, e i allenatori, diciamo così, che sono sparsi in tutta Italia, diventeranno i nostri core fan, cioè diventeranno il database, il CRM nuovo della Lega Serie A. Per cui partiremo da quel database, che è un database molto importante, per andare a ingaggiare i fan anche sugli eventi live, sugli highlights e su tutto ciò che è di interesse legato al football. E in questo nuovo ecosistema digitale avremo anche dei servizi dedicati alle nostre associate, cioè ai club, che potranno beneficiare di una piattaforma centralizzata molto moderna, ma anche richiedere servizi customizzati on demand. Questo in pochissime parole. Allora, quello che mi colpisce di te mentre parlavi, perché come tu sai io ho un cervello molto strano e instabile, è che in realtà il tuo lavoro davvero di grande stimolo è quello di pensare che la Serie A sia una miniera di diamanti, però non è che entri tu in una miniera e li trovi improvvisamente, devi, come dire, scavare, devi trovarli, devi valorizzare. Quindi questa ricerca, come dire, quasi un'ossessione all'ingaggio del fan, alla valorizzazione del contenuto, alla distribuzione del contenuto, all'arricchimento, come abbiamo visto anche con l'intervento di Magliano, del storytelling, è uno sforzo che, come dire, è molto importante, Luisella. E mi rendo conto che la Lega Serie A, come dire, ha capito che questa è l'unica strada da prendere. Sì, assolutamente. Prima ci sono stati degli spunti come sempre molto interessanti, dal fatto che i contenuti non si possono produrre totalmente in maniera automatica, ma secondo noi anche devono avere un apporto manuale, quindi editoriale, di storytelling, ideativo, creativo, ancora molto presente per uno sport almeno, diciamo, di livello primo quale è il calcio. L'artificial intelligence nel nostro caso e in questo processo di trasformazione digitale la vediamo molto applicata agli analytics, quindi tutti i dati statistici che per il calcio stanno diventando sempre più importanti, cercare di analizzarli in maniera sempre più approfondita, traendone dei KPI, cioè dei nuovi indicatori di performance molto accattivanti. Perché altrimenti? No, in silenzio facevo notare. No.
perché altrimenti anche parlare, diciamo, di usare l'AI un po' su tutto Sì, è sì, abbastanza sì. riduttivo o fuorviante, diciamo così. Allora, grazie e complimenti per queste sfide, perché vedo anche dal tuo che da una parte c'è una grande entusiasmo, una grande passione, una grande dedizione per un valore che tu sai essere consapevole sta nel, come dire, nel valore della Serie A come spettacolo, come sport, però, come dire, è una scelta, lo vedremo anche con Camillo, no? Parlando della Lega, no? Esperienza della Lega, come la Lega si pone e come lo cuenta. Quando vi chiamo la regia, quando vi chiamo i video non me li mandate con l'audio, però adesso siccome parliamo del Milan, quindi se mi mandate cortesemente il 29, perché mentre parlare Elisa Zanini, ringrazio soprattutto per la tua presenza, ti do del tu, della tua presenza, perché insomma rappresenti una grande società calcistica di grandi tradizioni, di grandi storie, di grandi racconti, di grandi emozioni, cioè possiamo stare qui? Se gli date l'audio per cortesia al microfono? Sentiamo? La sentiamo? O se no prendi quella di Luisella per cortesia? E qual è la sfida dell'ingaggio vostro che senti molto forte? Ma è una sfida ed è un'opportunità, ossia è aggiungersi a ulteriori audience, espandere internazionalmente e consolidare il rapporto che abbiamo con i tifosi che già ci conoscono e conosciamo, quindi pertanto è un lavoro su diverse dimensioni, è un lavoro di continuare a essere autentici nel rapportarci ai nostri tifosi, continuare a essere rilevanti e raggiungerli anche dove sono adesso, quindi non avere sempre solo la pretesa che arrivino loro, ma di farci anche trovare sui vari canali e le vari touch point in cui sono, molti di questi sono digitali, come dicevamo, con un messaggio che è adatto a quel canale. La sfida adesso è riuscire ad avere dei messaggi coordinati, riconoscibili, ma che parlino a ciascuno di questi tifosi, senza pretendere che siano appiattiti su un'unica identità. E allora ti chiedo, qual è la sfida più interessante, quella che proprio, come dire, ti prende? Guarda, ti dico, in realtà la sfida più interessante dal mio punto di vista, io mi occupo soprattutto di trasformazione digitale, quindi anche tanto di tecnologia e cambiamenti, gestione dei cambiamenti nell'organizzazione, è proprio il cambio di cultura, nel senso che dal mio punto di vista molto di questo passa internamente anche da un lavoro di lavorare tutti insieme, i vari dipartimenti, con un unico obiettivo, e dall'unione di questo in realtà si generano delle esperienze personalizzate e coerenti. E questo significa anche, come dire, un cambio generazionale, perché le generazioni hanno idee diverse, hanno idee nuove? Io credo che sarò un po' ecumenica, ma credo che serva tutto, perché in realtà a noi serve esattamente questo mix, perché parliamo veramente a tantissime generazioni, abbiamo una storia di 125 anni, quest'anno portati benissimo, credo. Indubbiamente. E continuiamo a parlare con questi core fans e anche con altre persone. La Gen Z è un'altra dei target che adesso vogliamo attivare. Ti preannuncio che con Sandro Sabatini, che è il nostro ospite, fra poco parleremo proprio del Milan. Quindi questa cosa. E invece la collaborazione con la Lega, come dire, credo che sia molto interessante, no? Assolutamente, Molto. Infatti abbiamo apprezzato moltissimo di essere coinvolti nel dare suggestioni o anche esigenze, condividere esperienze in questo processo di trasformazione digitale che sta facendo la Lega. Grazie Elisa. Passo al Bologna. Sahil, good afternoon. Nice to meet you. Well, thank you to come here. Thank you for accept our invitation. The video number 28. This is a video that represents your recent victory in Coppa Italia. Congratulations for that. Thank you very much. First of all, it's an honor to be here with all of you and then all in attendance as well. This is actually the first time I'm watching this video, but automatically inspires such an incredible emotion in me because it reminds me of all the fantastic work that's gone into not only the on-the-field success over the last year, but certainly the off-the-field success as well. So it's a real pleasure to see this. Sahil, there is a words that we can hear in this video, very incredible in this moment when Italiano say this victory coming from the past, and in my opinion, it means that is the name of Sinisa Mihailovic. It could be. Certainly a key part of it. I think that's a because very. We're speaking about the artificial intelligence, but the human value,
the energy, the enthusiasm, the passion, the sacrifice is part of the sports. It has been part of the club for the last 13 years plus since Mr. Saputo became president. And it's a very interesting comment that's made there. You know, having been relatively new to the club and the organization, I joined about 10 months ago. Unfortunately, I cannot take too much credit for what happened in Roma a couple of weeks ago. But what I can say is that I am a product of the incredibly smart decisions that were made anywhere between 5 and 3 years ago to put a key focus on data to transform, again, not only on the field, but now off the field as well. Sahil, how you convert this kind of victory in results in terms, as we spoken just a few moments ago, in engagement of the fan? Because you know that you have a very advantage, because tell me one person that don't love Bologna. Maybe that's a question for the audience. Is there anybody out there who does not love Bologna at this point? Because I guess that you have a very incredible team in sense of engagement for the people. No, thank you very much, and that's exactly right. Engagement at this point is at an all-time high, and our challenge is to how to retain our fans and how to deepen our relationship with the community. You know, many organizations look outwards, look international. It's very much a core motto of ours to look within the community to strengthen those bonds. Even at the same time, because it's not easy to come from a campionato that has a very great, amazing results with Thiago Motta, and then you change all the models with Italiano, and you are able to win a very important victory like in Rome. So this is not easy. Again, credit to the organization. As much as it looked like there was significant change on the outside, many of the processes and protocols have stayed the same and continue to evolve on the inside. What I'm very excited for is how we continue to evolve over the next couple of years. But depends by your energy and your competition and your knowledge, depends by the Bologna visibility, and depends by the tortellini. The key is the tortellini, and don't forget the mortadella as well. Okay. That's an easy question, yes. Congratulations, Sahil. Thank you very much. Because as you know, it's not easy. Sahil, this is our profound respect and love for your job. So please bring this to Bologna Football Club just to express and emphasize our value here in Lucca. Thank you very much. The honor is all mine. Hope to see you all, obviously, after this, but then next year as well. Thank you very much. Camilo, hablamos ahora en español, porque tú tienes una experiencia con Sportian y Global. ¿Hablamos en español o hablamos en inglés? What do you prefer? In English? In English. Okay. You have an experience with the Liga, and the Liga less or more has the same experience like the Liga Serie A, for example, with the problem of piracy, because it's a very giant problem in Spain, even, I guess, more than in Italy. And then you have, for example, two bigger teams like Real Madrid and Barcelona, quite civil, and even this year the Betis really runs better than Seville, or Valencia, or Rayo Vallecano, and the others. What is the challenge in your case? Well, the challenge is, when we talked about fan engagement, we understand that technology is there, and is there to improve mainly two things. First, the performance on the field, and the analytics that we can do on performance on the field, but then the engagement, as Sahil was saying, how do you keep that engagement? How do you stay with that engagement in time and keep, bringing loyalty, bringing new things for loyalty? So what we at Sportian, working with La Liga and many other clients around the world, we have understood that the main focus is understanding that objective of improving that fan engagement. This is the reason of fans engagement by your side. Yes, so what we're seeing here is how the analytics, the data, and the artificial intelligence is actually used to understand what brings fans closer to the league, right? Closer to the teams. And there is a difference, in your opinion, between, for example, Spain and Italy, or not? There's always a difference. There's a difference even not only in different countries, in every city and every club. Yeah, I know. There's a big difference. I know. So
the technology enables us to understand at the regional level, at the city level, at the different types of fans, right? What do we need to do to improve that fan engagement? So it's an evolving process. It's a never-ending evolving process of understanding. And in your opinion, what is right now, not in the future, right now the challenge, the main challenge to prove that the fan engagement is a better way to make a groove in the sports? It's called ROI. It's called monetization. It's called how do you demonstrate that data and technology actually makes business sense. Okay. You know that Luka Modric va a jugar con el Milan? ¿Tú lo sabes? I didn't know that. Is that Luka Modric is confirmed that will play in the Milan? I don't know. Oh my God. Just quickly to add another answer to that, I think a key component is authenticity as well. Monetization first, but the monetization will only be driven by authentic connections. I think that's something we're very proud of driving, obviously at our club and your club as well. But fans see through this, and in this day and age, if it is just a plastic, sticker on any service that you're providing. So it needs to really hit their values and emotions to be successful. Totally, and we may think that technology by itself does these things. No, it's a human process. It's human to human. It will always be human to human, and it needs that emotional connection. And it's a sport, right? It's driven from passion. So the technology is an enabler to maximize that passion, that result on the field. Let me answer. Elisa, anche per voi la monetizzazione rappresenta un momento, come dire, È un importante. momento estremamente importante ovviamente, però come dicevo già prima e come ha riportato anche Sahil, bisogna essere autentici nel farlo e siamo qui per un business nel medio-lungo periodo, ne vogliamo altri 125 di questi anni. Questo tuo bel sorriso ci conforta, è una grande speranza. Quindi, assolutamente, io sono molto convinta, si fa anche passando dalla tecnologia che è un abilitatore, non una ragione per cui fare le cose, è un abilitatore per abilitare quello che vuoi fare con grande autenticità, grande rispetto e enorme passione. Aspettiamo le prossime sfide, Luisella, no? Sì, funziona. Nel nostro caso noi addirittura non stiamo pensando alla monetizzazione, nel senso che la nostra sarà per esempio una piattaforma freemium, quindi non è una pay, e come stiamo pensando di ingaggiare i fan? Con un sistema diciamo interattivo e partecipativo, cioè vuol dire creare una community di fan del football che vengono a decidere insieme a noi per la prima volta nella storia tutta una serie di partecipano ai processi decisionali della Lega che vanno dallo scegliere un premio da assegnare a semplicemente decidere il most valuable player, cioè qual è il giocatore migliore della giornata, eccetera. Parteciperanno attivamente a tutte le nostre decisioni, quindi è un concetto ancora più radicale, ancora più difficile da attuare prima di arrivare a monetizzare. Grazie mille, signore e signori, il Bologna Football Club, Sportian e Globant, il Milan e Luisella Fusco della Lega Serie A, grazie davvero di cuore. Thank you so much. Muchísimas gracias. Sandro è con noi? Eccolo là. Sandro Sabatini, signore e signori. Sandro, non ti sapevo che ti facessi così desiderare onestamente. È una piccola sorpresa. Eccolo qua, Sandro. Benvenuto. Ancora un applauso a Sandro Sabatini. Grazie. Io temo che io e Sandro ci siamo visti quando avevamo circa 10 o 11 anni in Piazza della Rimembranza a Montecatini a giocare. Può essere. Sicuramente perché siamo della stessa classe. Può essere, e siccome hai citato il basket, ieri io ero a Treviglio a vedere Treviglio Montecatini, non andrò a Ruvo di Puglia per vedere il basket. Non lo dire Andrea Lucchi, mi raccomando, non fare questa cosa. Allora, Sandro è con noi e ti ringraziamo molto perché qui vengono su questo, chi sale su questo palco deve avere dei meriti. Il merito di Sandro, forse adesso lo metto anche in imbarazzo, è che lui è un giornalista, come dire, che non te le manda a dire. Allora io vorrei approfittare della tua pazienza prima di darti un premio che è dedicato alla tua professionalità, alla tua schiettezza. Grazie.
mi fate vedere le foto partendo da quella di Inzaghi e l'Inter e noi ti chiediamo proprio di pancia, tanto tu non hai bisogno, Sì. come dire, di pensarci sopra, me la fate vedere cortesemente quella foto e le altre poi che abbiamo giustamente preparato? Aspettando le foto, io mi ero preparato anche un bel discorso mentre ero là. sì? Sì, certo. Ma tipo? Nel senso che volevo arrivare qui e scompigliare un po' tutto, perché ho sentito parlare di intelligenza artificiale, ho sentito parlare di tutto quello che ci sarà, che verrà, di highlights, della fan base, digitalizzazione, di tutto quello che viene in automatico. E mi sono detto, anziché to the future, come c'era scritto prima, io sono to the past, però me la gioco. Ecco perché scompiglio un po' le carte, perché ci sarà, caro Andrea, secondo me, nel calcio e in Italia, perché poi ogni mercato, come è stato detto, ogni pubblico di riferimento ha le sue caratteristiche, ci sarà comunque sempre. Tu prima hai fatto la domanda su Luka Modric, come giocherà al Milan. La risposta è stata abbastanza impostata, ma avrebbe suscitato magari un'altra domanda in sala, un'altra risposta qua, un'altra cosa. Cioè, con l'intelligenza artificiale si può fare obiettivamente tutto, ma perché io possa continuare a sfidare, siccome si parla tanto anche di sfida, io penso che ci sia ancora spazio per l'originalità di un commento che sia naturalmente legato a tutti i dati, alle statistiche, alle immagini, a quello che ci arriva dall'intelligenza artificiale, ma che si basi anche su una originalità, su sensazioni, su guizzi così cioè che non siano meccanici, tu che non dici. sia meccanico, che ci sia anche un talento del commento che secondo me può anche far comodo a tutte le aziende, a tutti i broadcast, a tutti quelli che hanno parlato fino ad ora, perché credo che la discussione, il commento, la critica, eventualmente anche la polemica, siano quegli ingredienti che proprio per la fan base siano la ragnatela in cui tenere tutti attaccati e tutti vivaci, tutti partecipativi, oltre al contenuto bellissimo, meraviglioso, ma comunque inevitabilmente un pochino freddo del generato dall'intelligenza artificiale. Vabbè, lo prendiamo come stimolo. Intanto è il guastafeste, capito? Il guastafeste. Allora, no, che guastafeste? Le vediamo intanto quelle foto che avete scorso prima e così gli chiediamo 20 secondi. Allora, sì. Allegri al Milan? Allegri al Milan secondo me sarà una bella sfida, secondo me sarà lui è molto gasato, è molto attratto darà grandissima vivacità e porterà dei risultati. Ma tu lo sai che non si torna mai sul luogo del delitto, no? Mai, le minestre riscaldate, però allora? Delle volte, diceva Lippi, nostro corregionale, la minestra riscaldata delle volte è anche più buona, però dipende dai gusti. Senti, ma Luka Modric al Milan giocherà? Sì, giocherà regista proprio a 40 anni, anche quella sarà una sfida. Non lo so se, però 40 anni a giocare nel Milan sarà La bello. prossima, cortesemente? Conte e Napoli. Conte e Napoli è un caso in cui tutte le intelligenze artificiali, tutte le previsioni, tutte le notizie davano Conte già via per andare alla Juventus, poi c'è subentrato il fattore umano, cioè i tifosi, cioè De Laurentiis che si è posto il presidente nei suoi confronti in maniera tanto affettuosa quanto rigorosa, perché gli ha detto non è che tu saluti e te ne vai come se niente fosse, e così Conte è rimasto Però a Napoli. secondo te più la moglie l'ha convinto o i 200 milioni di investimento di De Laurentiis? Tutte e due, da non sottovalutare il rapporto che si è creato molto confidenziale, molto amichevole tra le due mogli. Mentre presidente e allenatore, proprio nella storia del calcio, poi di fatto spesso litigano, lì si sono diventate amiche le due mogli e quindi hanno fatto far la pace anche ai mariti. Vabbè. È la verità, non è che ridi, ma è così. Andiamo avanti. Gasperini alla Roma. Questo io sinceramente spero di non deludere magari qualche tifoso della Roma, la vedo come probabilmente la cosa più problematica, perché Gasperini ha un carattere molto ispido, molto insomma è potente anche quando è prepotente, e l'ambiente di Roma potrebbe creargli. Do un consiglio a Gasperini, che è un consiglio che quando io lavoravo all'Inter da addetto stampa detti a un allenatore che era inglese, anzi lo dissi, si chiamava Roy Hodgson,
E allora c'erano come a Roma ci sono le radio locali, a Milano c'erano le televisioni locali che bombardavano sempre, critiche. Quindi questo è un ottimo allenatore, sarà un grande allenatore finché non accende la televisione. Ecco, Gasperini, spero che la digitalizzazione anche delle radio romane e dei tifosi non lo raggiunga. Quindi l'invito a non ascoltare Radio. No, non ascoltare nessuna radio, dai. Andiamo avanti. Toven. Toven è una bellissima storia, giocatore sottovalutato secondo me che avrebbe meritato una carriera, con grande rispetto per l'Udinese, anche oltre e più dell'Udinese. Questo mi rendo conto che è molto partigiano, perché essendo io per l'Udinese segna anche il passaggio dei 39 anni della società di Pozzo agli americani, ma tutta questa invasione non solo di americani, io non c'ho niente con gli americani. Ma sai, allora io vedi, Andrea, guarda come... faccio una domanda a te. Se tutti i fondi americani vengono qua e poi l'obiettivo è guadagnare, ma io ho i figlioli che fanno economia in Olanda, tra l'altro, capito? E quindi chiedo a loro, però io gli ho fatto solo una battuta, ma se tutti nel calcio vogliono guadagnare, ma poi chi ci rimette? Cioè, in qualsiasi sistema economico non guadagnano tutti, qualcuno ci rimette. Ecco, sono curioso di vedere perché tutti i fondi americani stanno comprando tutte le società. Ho un'ultima fondamentale domanda che mi devi ascoltare con grande attenzione, come fai sempre. Ma che accade nel derby Pisa-Fiorentina? Ma guardano, il vero derby è Pisa-Livorno. Il vero derby è Pisa-Livorno. E poi i fiorentini lo sai come sono, i fiorentini il derby lo sentono con la Juve. Non parlate a Firenze di derby con Pisa, Pistoiese, Empoli, Livorno, robe del genere, perché dicono ma figurati se quello è il derby. Allora, signore e signori, per la professionalità, il metodo, il rigore, la verità, la sincerità e anche la passione, perché se lo guardate in televisione quegli occhi parlano da soli, il premio del FED 2025 a Sandro Sabatini. Grazie. Sandro, è tutto meritato, eh? Sì, ma hai fatto, devo dire, una bella sorpresa. Guarda che a Serravalle non facciamo i violini, quindi è tutto meritato, e sai, fra l'altro, che io ho imparato nella mia vita che i giganti non sono quelli che se la tirano, sono quelli che ti rispondono subito. Quando ti abbiamo chiesto se volessi venire qua, tu hai detto verrò subito e sarò presente subito. Però perché te hai giocato la parola d'ordine, anzi la password, che mi sembra più adeguata alla platea, che era Montecatini, quindi con quella password non potevo dire di no, ecco. Perché siamo concittadini, capito? Sandro Sabatini, signore e signori. Grazie. Ci vediamo stasera. Allora, a proposito di stasera, sapete, c'è il momento del gala e poi domani avremo una giornata molto intensa anche con i premi. Vi ringrazio per questa prima giornata, ringrazio la stampa che ci ha seguito, tutti coloro che ci hanno seguito anche online. Buona serata a tutti e a domani alle 9:15.